wangu lazima tuwe yeah. Na kuhusu 20 mshikaji kwenye lane ni hip hop boss mshikaji usini blame na come nayo reason mshikaji sio fame na kumake so happy check it how much damn right now cheese I'm going insane stimulated brain kaya blessing the bang zenga tang renga dega dang natania tu mshikaji si kwamba ndo insane Billy biti mshikaji lafanya nicheke kuwa ridho klabu mshikaji usilege smile ya nguru somjua isifanye upotee kumbuka street kuna kamchele fahamu zipotee madada sherekee shada za mama walete tutifue ile ba kisha turegelee hatupumziki Lukeni tunyinyote cheze kuma vaka che Usini mikono juu kila mtu seme Siku kuma chizi wangu unazima tuenjwe Zoom 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 zaba tu Lukeni tunyinyote cheze kuma vaka che Usini mikono juu kila mtu seme Siku kuma chizi wangu unazima tuenjwe Unipe pass, gangsta ngulu na misambaze Huni wangeni na vina Ndio nitangaze tana kali nikitema tu bila mate Nimezuka ikupate Kisha bongo likamate mafunzo lotumiwa na mababu Niwapashe jinsi ya kutenda wanadamu Kila pande limu mitaani kila butu Mwipate skuma nguruma inatisha Likamate one love Tangu enzi hizo Tulipotembeleana wakati wa likizo Hatukujali matumizi ufisadi Hakuwa tatizo Lakini one love tutatuboa shida hizo Hizi ndizo ziitwazo hipo Ukihisi tingisiko basi wewe ni hipo Hili singo lifanye lako jingo Kisha ufaidike na ujumbe mzizo Zoom zaba tu Lukeni tunyinyote cheze kuma vaka che Usini mikono juu kila mtu seme Siku kuma chizi wangu unazima tuenjwe Zoom zaba tu Lukeni tunyinyote cheze kuma vaka che Usini mikono juu kila mtu seme Siku kuma chizi wangu unazima tuenjwe Sometimes uranda mitani Mida sambaya Freestyling island downtown Mida sambaya Ujumbe kivyote braza meni boro sambaya Hip hop inaofunza hii jamii sio tabia mbaya Jamii nikikosoa Snekero mbaya Wembo wangu duniani Tekeleza sione haya na tema ile mbaya Na unajua miwe masani Malindwa pande zote mwana wa Zion Natoa fire kuna kujishukia kiche wangu Masaa haya jamii kwanza wewe ndo ujitose Kwenye haya mawimbi yanaovuma na kukuruma Hellfire, budo usicheki nyuma fanikisha Stay alive, sija ramba, sija jigamba Ni lyrics na sambaza, MCs na marapa nikishangaza Skills na intellect, kwa producers ni mwangaza Mnipate kwenye stage, mshikaji wangu ni bonanza Yeah, tuko na K-Dog Kama kawa ama vipi Pancakes, yeah Got MVI, yeah Chizi wangu ama vipi Machizen wote yani, akina vigeti Kina cheese and brain Ama vipi Umetoa hip hop mbali mase Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Was bana in a gift of God for the hip hop love in a gift of God for the hip hop love Hey yo, this is your man Elijah Moz and DjCj and this is Gift of God, your number one hip hop show on Power Radio. Tune in, Power up. Yeah, stay tuned. Zuka sana. Power Radio. Tune in and power up. Waza bana rada yo. Rada safi. Show ni Gift of God kama kawa. On Power Radio. Your number one online radio station hapa sukwambia. Tune in and power up. I'm your main man Elijah Moz alongside the other main man. DjCj in the house. Bana it's such a nice chilly. Yeah. Saturday morning. Beautiful cold morning. Bana in the middle of Jua. I think whoever has ever had any doubts about climate change, this is your answer. Bana tumeanzisha hapo playlist na ngoma inaitwa Zoom. Yeah. Ya RIC. Hey, kana psych man. Wa uko flani. Anaitangwa Anaitangwa Rhymes Intellectual Chief. Hey. Nilikuwa naye weekend.
Akwaje mzee? Kuna album yake inakaa mbaya sana. Kwanza unajua kuna album yake hata hatujaichambua bado. The past one. Yeah. Bado ni moto. Bana. Watu wanapiga shughuli put in work. That is the one thing that is very encouraging actually, and especially within the hip hop circles. Kweli. Watu wanaekelea mboka. Bana ni tunaelekea the festive season. Yeah man. Bana hapo si ndio time ya masherehe. Alafu nikuulizaje. Actually I was trying to do some small research. Nikitafuta zile events za hip hop zenye zimekuwa happen like regularly. Okay. And we seem not to have quite a strong calendar. Tuko na tudogo but we don't have a major event. But there's John event ya hip hop. Kutoka sijui when. I think the whole of the year. Isipokuwa kulikuwa na show ya ule anitangwa ni Kalapina ama Kalapina ilikuwa Alliance Williams alikuwa na kushow kikosi cha mizinga. Lakini hata ikuwa publicized fiti. Watu wako wanajua show iko. But hiyo ilikuwa show moja ya at least naweza sema hiyo ilikuwa nishaenda show yao ilikuwa serious. Okay. But sijaona show ya hip hop this year. I think okay. Let's just keep the hope. Bana. But at the same time Nairobi festival. You see at the end of the day. Shows ni kama political parties. Okay. You go with numbers. Bana. So if hip hoppers cannot organize themselves, unajua kuna kuangana kirende ya mapiano. Bana. Na hiyo kutana some very weird places. Unajipata wameenda na huko Laikipia. Hip hop ni possible. Ni watu tu kujiorganize. Bana sana kwanza kuna time kulikuwa na Blankets and Wine hip hop edition. Yani unapata vitu kama hizo. Iko dedicated to hip hop fully. Si ati ni saka segment. But najua hiyo story kuna event ina come very soon on the 30th ndio maana tuko na mtu leo tutakwambia ni nani. Hata kama mshaimwona hapa mara kadhaa. And we're in the process of changing the story. And the reason that maybe hip hop has not had that much of a convergence. Tushaiona before. So tunajua ni possible. Tunajua market yenyewe ni very ripe for it. But ile kitu mimi niko sure. Events zinakaa mjuu kitu ni notice. Kwanza last year up to this time. Wasa wana record. Watu wameingia studio serious. Exactly. Unaenda studio unafikiri ni mkutano. Bana jo. And that is now what I was coming to because na si studio zote ukienda unapata yani watu wako na album zinakaa mtu ni master. Wengine wako nazo washazisunda. Thank you. So kama as long as pale jikoni bana kuna pikwa. Bora riko kuna activity. There has to be an outlet. Bana. Outlet itakuwa ni events. Bana niona ni a quarter past the hour. Man. Nataka tuingie hapa hivi kidogo tusikize mbili moto ndo turudi na hip hop news. Alright. Tunafunguliwa chapter na Creflo. Ngoma inaitwa Signs. Ikiwa imefuatwa na Rap Kemboy Biased. Alright. Na hata huyo Rap Kemboy yako na project yake alikuwa anamalizia. Okay. Yenye ilikuwa gani ile Ghetto. Bana. Ghetto was in our chats. Bana. Watu wanafanya mavitu. Alright. Nikawa napimana hiyo. Wacha huyu atoe kwanza tupi. Sasa unajua kuna kitu moja sasa mimi like unacheki hiyo design ya like when we perfected muziki ya Kenya mpaka ikakuwa Nigerians and Tanzanians wanakuja Kenya kustudy. It was bred by competition between record labels. Bana. So kama hakuna competition, hakuna msi atakuwa na improve game. Bana jo. Acha tusikize hizo mbili Biased ya Rap Kemboy. Ndio itatufungia lakini tunafunguliwa na Creflo. Man. Na ngoma inaitwa Signs. Tukirudi tunarudi na hip hop news. Usahau show ni Gift of Gab, your number one hip hop show na tuko Power Radio. Malisu kwambia. Tune in and power rap. Wagwan. Power Radio. Tune in and power up.
nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design, nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design. Na kucheki manzee ukiwa pale kwa base na mawazo kibao, je utapata mazao, utajijenga kimziki, utabariki riziki, uzama kwa booth na utajenga mayut na kasimba kwa den, kila chali na dame anajua my name, rapa sumu na pen kama fit to hang, sasa mziki ni bang, toka chini ni deng, toka chini ya chini ni team, na plan ni kuchukua throne toka chini ya king, kama chidi ni Benz, kama mimi ni bang, let the best to come, take over kwa game, cheki niko on point, siko offside, niki stream live all day, uko offline. Nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design, nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design. Sina time, niko busy, in my mind niko easy, on the paper chase, sparking all day na machizi, in the meantime, gold's in a jar kwa jazz, na ma punchline hapa zina pako buzz, sasa mind iko jiji, juu ya dosi na bibi, so nakula vitu fani kama white rice na dizzy, getting high, kila time ina aim the star, na nikifika hapo bado nita raise the bar, usifight cheza chini, kila night niko tizi, nina 5 mics, 5 nights, checkpoints, committee off tar, nikadema na change bra, kani resu Mkenya na kuacha nyuma by far. Nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design, nipe sign, nipe akili nivute line, nipe punchline, niwe on point kila time, nipe mind, nipe wisdom, ni define over time, kila line na design. Power Radio. Tune in and power up. This is artist. Yeah, rents. Yo, trapper, hey, boys in the hood, do justice as a mob. On the night you're on the road, keep guard off your bones. Usizaliwe na uvunje bones, so mahindi chomo simkon. Ukismoke with the sim stone, kono magnesium una spoil form. I bring it back like a spinal cord, this weight in my chest I just can't hold. I like it when I open my eyes and my heart, everything blacked out, resembling dark cloud. Yeah, nigga in the hood, cover face with the moves, okay, cover grams out, watabaki kwa goons, I did tell truth. Most of my bros gone down, all in the name of the goons. Mbaya, yes. Hey, mbaya, yes. Mbaya, yes. Mbaya, yes. I can feel the pain, emotions down on the pain. Wengine they insane, me shooting a homie, all in the name of the gang. I'm takuwa my man, you be the one to blame, say amen. Nikichafua roho yako hasira ni hatari, Buddha, kata tavens. Let up pressure jango blow, kwa blocks ya below, kautungi job na hukumtai on the code. Choose the wrong road, you feel the pain of the road. Hey, nukichapa wera bado wenitage buda, ukipita achachoni moja bebaleka, hujatualika utapigwa mastika. RIP, bro alizima, risasi kwa mdie, papa street life siyo bia, ukipata hata mia, but again kutandia, ukikosa hiyo mia si watakuja mia. Most of my homies are those scenarios, like the fight fist wesi amigo, play with the babs ni ubabi amigo, mtaani ni utiaji amigo, vijana mskini walisema tabaka, vijana tajiri kwa mfuko ni leso nataka mamili, siko surprise ni tabaka mbili, kwa smoothie ni ice, kwa sisi ni meal, mkate na miss, kwa dogini meal, pesa legit, kwa pedi ni dream, na maji mtaro kwa wengine ni drink, be contented, I don't like it when you down, ukikosa saa zingine unaweza jam, ukipata hizo jeda usibrag juu vijende kwa streets, watakutime, akidogo ni over, afande, huyu ndo yule manga, alipita na yule jamaa, weka piku ndo kwa jela akwe the githeri man. Mbaya, yes. Hey, mbaya, yes. Mbaya, yes. Mbaya, yes. I can feel the pain, emotions down on the pain. Wengine they insane, me shooting a homie, all in the name of the gang. I'm takuwa my man, you be the one to blame, say amen. Nikichafua roho yako hasira ni hatari, Buddha, kata tavens. Boys in the hood, do justice as a mob. On the night
you off on the road. Keep guard off your bones. Usizaliwe na uvunje bones. Mse wa mahindi chomosi mkono. Ukismoke could you sin stone. Kono magnesium una spoil form. I bring it back like a spinal cord. This weight in my chest, I just can't hold. I don't like it when I open my eyes and my heart. Everything black out resembling that cloud. Yeah, nigga in the hood, cover face with the moves. Okay, cover crimes out. What about you goons? At the day, tell truth. Most of my bros gone down. All in the name of the goons. Power Radio. Power up. Waza bana rada yo. Rada safi. Yeah, show ni Gift of Gab. Your number one hip hop show on Power Radio. Your number one online radio station hapa sikwambia. Tune in and Power Rap. Bana tumetoka kusikiza signs hapo. Yes sir. Yeah, anaitwa Creflo. Anaitwa Creflo, yeah. Na Biased. Yeah. Biased nayo ni ya Rap Kemboy. Sasa unajua hii Biased nilikuwa jaribu kuelewa hii ni lugha gani tena hii? Si ni ile Biased. Sasa ndio the bad one. Ndio imeni hit. Biased. Bayara. Biased. Bana unasikia huyu anajita Rap Kemboy wenye anatoka Tara kwa track. Bana. Anaitangwa pia TTR. Sasa nikuulize. Trapper the rapper. Sasa nikuulize. Yes sir. Mtu anatoka kwa hivyo ni mtu ana race. Ni mtu ana race. So he's a racist. Huyo ni racist kweli. Bana tukiingia kwa hip hop news hapa hivi. Yeah man. Acha kwanza tuanze na kwambia Francis de Messi. Unamjua huyo? De Messi. Franco. Wa Dandora Music. Why does that name look sound very familiar? Ni wa Dandora Music. Na Wafalme. Alikuanga na kina Msito. Yes, ndio ngambia hiyo jina nimeisikia mahali sasa. Bana. Wafalme, yes. Congrats sana na alipata jiko. Hiyo baridi ya madui na kaina kutoa mbio. Lakini hivyo inaleta baridi. Lakini hivyo. Congratulations. Congrats sana. Yeah man. Bana tulete Little Brown Babies. Na hopulia album ya Msito lakini. Na hopulia album ya Msito huko. Juu walikuwa na waki album hapo kwake. Right. Bana congrats sana. Sana. Kuna mjeshi pia anaitwa Jero. Si ati ameoa, hajaoa. Jero Beats. Jero Beats. Bana kuna beat tape yake inaitwa Hot 16s. Ati beat what? Beat tape ni vile hapa utoanga mixtape ama album. Producer utoa beat tape. Alafu una invite sasa wasee. Una invite sasa wasee wakuja wa bless. Yeah, bana. Okay. Akona beat tape yake inaitwa Hot 16s. Alright. Imemalizwa kurecord, tukai rada hapo. So iko na beat ngapi? Atatupeleka na rada but inafaa kwenye toka. Mangoma zishaanza kutoka. Si kiitwa Hot 16, I was expecting it to have 16 tracks. No, they are Hot 16 bars. Okay. Ndio maana watu wanapiga mavasi. Ufanye ngoma mzima. Okay. Yeah. Unapiga 16 bars, that is it. Yeah, wewe unapiga tu 16 na inashikanishwa na mwingine hivyo. Hakuna mtu atapiga tu. Okay. Yeah, but ni shughuli amekuwa nisukuma sana. Alright. Nilikuwa tu bonga hata naona huko amesema zinakam. Kuna zenye zishaanza kutoka mavasi. For me because nimesikia like I think nimesample job zake kama kan hivi. The level of quality. Ni producer amekuwa kwa game pia. Yeah. Amewak na Wazito. Yeah. Hata wakadinali usijiko shisikia ngoma ile kunitwa Battery Low. Wakianzaga. Macho ziko Battery Low. 20% na bado. Jisikia ngoma. Zizi. Msama wak na Wazito. Wazito. Kuna time alikuwa Atlanta. Big up sana Jero. Bana big up. Yeah. Na sasa to the main story of the hip hop news. Ebu niambie. Ni Dandora Hip Hop Awards. By the way ni cheki tumenominate hiyo? Yeah. Actually it's what I'm looking for here. Ndio nataka kuwasomea hizo nominations mbio. Yeah. Lakini nataka kuclarify kitu moja hapo. Ni mwana msanii tangu Barry L Kip best yangu sana. Na alikuwa anasema hizo nominations kuna vile watu wamenominatiwa. Like alikuwa na claim part Nick Osama amewekwa. Yeah. Ni kwa emerging artist of the year. Si ati amewekwa. Kwa ile kwa apply ulikuwa unajitafuta. Wewe mwenyewe ndio unachagua category. Si ndio? You see, there's one thing that I keep on saying. Yeah. If you're not helping
the situation, saa zingine si wise kubomoa. Maybe hakuwa anajua. Wajua kuna zile zingine watu tumatuma ngoma. Tuliimba hapa karibu tunaitafutia chorus. Bana. Tulikuwa it is you unaenda unajinominate. Na unamwamini nataka kwa hii category. Yes, ama unaambia mabese zako akunominate. This was one nomination that I can say was very like easy to do. Bana sasa Burial Keep na hope umepata clarification hapo. Yeah man. Si ati tunatoa za ovyo. So kwanza kuna bitu alikuwa ametoa hapo, kulikuwa na challenge. Okay. Wenye walikuwa takwa kwa Cypher na nikawa sewa nendo alitoboa kuingia kwa hiyo Cypher ya the awards. Kuna Dash Jontes, huyo ni DHC's finest wa kweli Afrika. Kuna msanii anaitwa Davela. Kuna msanii anaitwa Stone K. Okay. Na msanii anaitwa Black Trooper. But on to the hao wanapiga Cypher hao sasa. Hao wanapiga tu Cypher. Unaona venye awards ikiwa kuna kwa gana ka Cypher kwanza. Yeah. So kuna nominations na zinaenda hivi tukienda mbio. Kuna female hip hop artist of the year. All right. Hapo kuna madema wawili, Shiko the Rapper na Brianta. Okay. Aya, kuna community organizer of the year. Hapa kuna Titus Doc, Brano Wino, Bondni na Coach Tina. Okay. Kuna community organization of the year. Hapa kuna Dada Pamoja na Red Hill. All right. Sijui kwa nini pawai kufanya hivyo bana. Ama sisi si wa Islando. Hapa si lakini mimi si wa Islando mimi. Sasa wewe ulinominate. Tuanze hapo. Hapa angesema huko si Islando. Bana. Ni kama vile yani ushaonanga kuna show mahali. Lakini waso hiyo mtam perform. Ingechukuliwa hivyo bana. Kuna female model of the year. Maxine, Tania na kuna Hope. All right. Kuna male poet ama spoken word artist of the year. Kuna Jungle Boy, Brayo Mshairi, Mbuyu Travis, Daniels, Kalamu Nyeusi, Mike Stepper, MC Obi Kid. Kalamu Nyeusi huo ningempigia tu hata kama sijasikia vitu zake. Kalamu Nyeusi. Anataka kuandika vitu. Jina tu. Kuna acrobatic crew of the year. Okay. Chui acrobat, Funny Boy acrobat. Kuna content creator of the year. Okay. Eldoret trending media. Sasa hiyo iko na kuna hood code. Hiyo mtatuambia kwa nini tuendelee. Lakini unajua pia kunaweza kuwa na shop iko Islando na imeandikwa hata kitu kana Nakuru, hata Nakumatt kwani. Juzi by then nilikuwa Roiro nikapata Kisao cereal shop. Huko cha kwenyu. Yeah man. Yes, ndio hiyo. Haya, kuna male drill artist of the year. Hapa ndo watu sasa walikuwa. Male drill artist of the year. Yeah. Kuna Necro Valid Music. Grand Priest. Vinny Madrills. Akasamba Luhale. Huyu kwanza anaroganga na Kiluya ni mbad. Shedwin Street. Okay. Nairobi Culture. Na the music icon. Okay. Do you know by the way kwa hizo Nusko na drill na Utoboy. Haya, tutajua tu. Do you know by the way kwa hizo category zote? Sijaona bado artist najua. Okay, wacha kuna huu sasa. Breakthrough artist of the year. Breakthrough artist of the year. Hiyo. Hapo kuna nani na nani? Kuna Nick Osam. Huyo na at least namjua. Iron Triggerman. King Khadija. Dida Wabunyala. J-Lo Malia God. King Kido. I1. Aizo J. Mwana Harakati J. Pop Alka. Alafu sasa kuna upcoming rapper of the year. Kuna Janjes Creation. Raz B. Okay. Jungle Boy. All right. Black Rapper. 2KG the one. Hey. Anaitwa 2KG? Yeah, 2KG the one. I want to know the source of that name. I Win Duna. Stone K. Na Belcanto Wizi. All right. Kuna nominations zingine zimetoka, kuna categories zingine zimetoka hata kwa nakupeleka na rada. Mi naambia na kulingana zenye zimeposti online. Okay. Mi nilinominatiwa for the album of the year. Mimi nawaambia mkinipe hiyo kiti. Lakini sasa tukikupatia alafu you gashagwa us. Si nitakuwa mwenyekiti. Gift of Gab ili nominatiwa mali. Yes, Gift of Gab nacheki hapa we have been nominated for
and radio show of the year. Bana, sasa hapo ndo mtatufanyia kama nyinyi sasa. Yeah man, bana, yeah man. Mimi naomba kwa upole. Tafadhalini. Stop your fake promises. Sina pesa ya campaign. Tutatenga. Wewe jueni tutatenga. There's one thing that I've been struggling with. There's kuna awards zenye zimekuwa zikihappen pia across Africa. Yes. And lately I'm looking at awards that are happening in Kenya, and most of the voting ni ile one vote is worth 10 shillings. What's your feeling about that? It's even the worst do. Kwani wewe pesa kukulipa ukishashinda award itatoka? No, sina fight nayo. Yeah, even though awards work, by the way. SMS zinakwanga ganji. Ndio nakwambianga. They never used to work like that. Ndio nakwambianga vote as much as you like. Ndio ni mfuko yako at the end. Ingekuwa vako ingekuwa nambo hivyo, ingekuwa ni one vote. Hivyo ndo ana making hiyo ganji. Awards, kurana awards si kitu rahisi. Congrats sana kwa watu washikwa na awards. Ruby and Kat ilikuwa I think the first. Yeah. Hip hop charts hapa hivi. Nini awards hapa Kenya? Yeah. Sijaona zingine. Labda Mike Shariki ile wanapeananga artist of the month. Kupea certificate, recognition. But they don't give tangible awards. Wajua kuna awards zenye utapatiwa award yako. Okay. Nitakamna some monetary value. Yeah. Kuna kama hizi za Dandora Hip Hop Awards. Tulikuwa na Dash Jonte hapa. Okay. Walisema maybe hawana hiyo do. Watakupatia award. But for the next one ulisikia kile walisema. No man. Utakuwa under their mentorship. Yeah. Utakuwa unapiga raundi na Juliani pale. Wanakupeleka na rada juu ya industry. Okay. Na si wasanii alone, kama kuna biz. Umesikia kuna hadi ma community organizer. Kuna ma model. Kuna nganya of the year. So unaangalia azikujange tu bure plus tu hiyo recognition kuongeza kitu kwa IPK yako. Wajua tukienda mahali mimi na wewe. Yeah. Kwa normal fan unajua award. Mimi nilishinda award. Unajua watu wengi ushinda award sasa ni wako na numbers huko nje. Na waliambia watu nipigie. No, I think ni kama tu ni kama the normal politics eh? Unaweza kuwa manzo unasema wase wa FKF lakini it will come down to that person knowing who is my voter. Really? And as long as you can make sure that your voter comes through for you. Bana. It doesn't matter hapa nje mdomo zinaongea nini. Bana. It comes down to the real voting. Kweli. So umesikia? Yeah man. Wenye mnapenda hip hop mnaenda kuvote. Wasanii mwanze kudhigiza mjishi yenu huko. Sasa juu hiyo story, si mimi ni throw a kispana in the works. Bora kisigonge mtu. Bora kitagonga tu mse maybe. So for me, sasa ndakuwa na tutaanza artist of the month. Okay. Nice. Na mimi mwenyewe ndakuwa natoa reward yake. Sawa. At the end of every month wase wana vote ule artist wamebambika naye wa hip hop, underground hip hop. And then I will why not mwenye kwa top 10 for a while yo mwezi. We will now come up with the modalities. Bana. Meaning I'm just throwing an offer out there. So I will give a facility that will give you internet supply. Good. That will help you now. Wewe sasa kutoka hapo usipoweka kazi zako online, mimi usinilaumu, ndakuwa nimepiga kazi yangu. Bana. Yes. Hizo ndio hip hop news zetu. Yeah man. Tuingie tena kwa doba mbili hivi. Tunarudi na Diamond in the Rough. Yeah man. So tunasikiza ngoma inaitwa Jilipe kwanza. Msanii anaitwa Zungu Sney. Kuna Rino X na Robbie Twister. Before tuende kwa muziki hapa, hapa watu wamekuwa kama watu chapie tusikie. Trapper the rapper. Yeah. Wewe events za hip hop if brought back. Yeah, I think for artists who actually enjoy performing, yenyewe kuna thrill ka. Show a gift of gab inaanza tu. Show a gift of gab inakam. Na itajaisha ikianza wewe jua nini hivyo. But then sometimes we take a while to implement mpaka tunaachia wajukuu. Si we take a while ku implement kitu lakini now tukishaipiga tunajua iko na continuity. Then there's Dan Mohindo. Yeah. Hey, it's Dan Mohindo Council.
friends of Flozi Monyeri, our producer. Yes. Watching live from Barara City, Uganda. Wagwan. Big up sana Dan Mohindo. And by the way, even last week he was watching. Yeah, so he is saying big up Sebo. Ama Sebo ni Sebo ndio mwanaume ama Sebo ndio mwanaume. Kuna Sebo na kuna Nyabo. Yeah. Big up sana Sebo. Tutumania matoke bana. Bana. Alafu anasema pata nguvu ya kuja kwa kuipa M7 bana rada. Alafu anasema please play me Ndoa ya Machozi by Tony Nyadundo. Yes. Ita come next show, but this is a hip hop show. Tutaongea na Jema kucheze. By the way, yes, the next show yes. Kudos Power FM. Rap Camboy again saying if there is anyone not watching this, they are hella missing out on a lot. Bana. I got a show today at 12. Allow me to bounce. I'll get back on the recorded version to catch up. Bless up people fam. Oh, but that's the other beauty of our show. Hata kama umeshikana hii time tuko live. Yeah, unaweza kama kucheck. You can always, and by the way, I've noticed that people always come back and still watch. Bana, shukran sana soko. Kuna mtu mwingine hapo? Yeah, funny kiwa big up sana our buddy. Yes. Tuned in on the highest frequency. Yeah. Then Dan Mohindo is saying ikiwa ni hip hop basi sasa play me any four. For sure Shizo by Prezo. Yeah, that's what we can do. Okay. For sure for Shizo. Request inakam. Yeah, that producer, Bena no doubt. Yeah, umesikia? Yeah. Inakam. Yeah, so shukran sana kwa everyone who's tuned in, thank you so much. We don't take you for granted. Bana. And by the way, just to remind you, in the next hour, we will be having the royalty in the house. Bana, event ingine inakam tunakupeleka na rada from the second hour. Yeah, man. Tunaiongelea kwa urefu na kwa undani. Usasho ni Gift of Gab. Twende tusikize madoba, tunasikiza Jilipe kwanza ya Zungu Snei Rino X Robbie Twist. Imetoka kwa album ya Uchavushaji. Hadi waleo muise matupo lepo. Elimu ya kifedha. I have not gathered the confidence to pronounce that album name. Uchavushaji. No, I'm not doing it. Every time I try, kuna vile tu kaukamba kangu mazeka na nipiga tu kichwa. Sawa, itakuwa imefuatwa na Haja Gani ya King Bilari na Nafsi Huru. Acha tusikize hizo ngoma mbili za Waswahili wenza. Yes sir. Show ni Gift of Gab, yo nambani pop show na tuko Power Radio malisikwambia. Tune in and power rap. Wagwan. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. All day. Slim X. All day. Lining man, Magutan. Kijana sikia, ujumbe ukufikie. Tega sikio uelimike, ili unapopawaza ufike. Kesho na kesho kutwa mambo yajipe. Kufanya jilipe kwanza kama una misheni anza. Kisha focus on your dream ili ufikie stanza. Wezidishe maujanja kanunue hata kiwanja. Ulichowaza mwaka jana wajenga hata kibanda. Cheki kipato chako hata kama kidogo. Icho licho nacho basi save kidogo. Sio lazima uwe na kingi kushindana vigogo. Weka macho kwenye ndoto timiza bwana mdogo. Matumiza so lazima kutumia. Pesa inahitaji heshima so heshimu hata mia. Kisha weka malengo kichwani weka nia. Bila nguzo imara ndoto ziwezi kutimia. Zingatia watoto wako wanatakiwa kusoma. Milo mitatu kila siku wanatakiwa kuiona. Usikimbie majukumu wala vivu kuona. Alafu pesa inayobaki ndo jilipe unanisoma. Wengine wazingatii ndo analeta utozi. Alafu uzeeni ndo anatoa machozi. Leo kwetu elimu free tunakupa ikozi. Jilipe kwanza wewe ndo wako kombozi. Kwanza ni rahisi kutimiza ndoto zako bila kutegemea jamaa rafiki zako. Mafanikio yanabebwa na juhudi zako. Jilipe kwanza wewe kupitia kipato chako. Tafiti zinasema watu wengi tupo serious. Kwa pamoja tukiungana ili kujenga maendeleo basi. Tukumbuke kujilipa tukiwa kwenye midcast. Tutimize ndoto zetu ili kesho tuite majinias. Mimi siwezi kusimama, siwezi kutazama pale utapotitazama. Niko busy sana kiasi kupambana. Kama utanisahau basi jazz litazama. Mimi siwezi kusimama, siwezi kutazama pale utapotitazama. Niko busy sana kiasi kupambana.
kama tanisau basi jazz litazama. Mimi kazi kwenye buzz wazi mimi na kaza tone moja kazi mzazi pipa kulijaza nalipo mwisho mwezi na bado naandika stanza juu napiga miguu yote malengo jilipe kwanza mawazo chanya nakupa kwa lugha simple kupata na kupatana maniga is not a equal haiwezi kwepo ukiamini kama haipo na pesa na vyazo vingi mithiri ile ya vifo kumbuka kitu nakupa hii ishara sauti yangu kila siku naifanya kuwa biashara naifanya mbiu imara ya kuamsha walo lala na kumbusha iko sala wakingoja tu mshahara kumbuka kitu ya moyo sio ya mdomo so lazima njia moja la umoja ni hili somo jiajiri mwajiriwa epuka mgomo maana pesa hazitoshi na mwajiri kaiko komo kumbuka kiba so mpaka kwenye dharura pia usikumbuke kushiba kama hujatafuta kula TGNP ndipo nakuza medula nishachagua kujajiri mwajiri si mpi kula mini siwezi kusimama, siwezi kutazama pale utapotitazama niko busy sana kiasi kupambana kama utanisau basi jazz litazama mini siwezi kusimama, siwezi kutazama pale utapotitazama niko busy sana kiasi kupambana kama utanisau basi jazz litazama mini Power Radio. Tune in and power up. Kupotea ndo kujua njia, kosa sio kosa, makosa wanikurudia. Kilo lishafanya huku ukitarajia, majibu yawe tofauti unatupimia. Kuwa jionea niliambiwa, ukitembea utajionea nkaambiwa. Kutembea nimejionea, nafsi naweza shuhudia yale niliyoambiwa. Kuna watu na viatu, ukitenda wema bora usepe tu. Tamtegemea nani duniani zaidi yako wewe tu? Maana kuishi na watu wani ngumu, ile fanya rahisi tu. Hata kuokoa nani duniani zaidi yako wewe tu? Ni wewe tu, ni wewe tu. Mistari zinakuja tele tu, swaga bala cheki tele tu. Ukitaka dance kelevu, wako nyuma niko mbele tu. Bila you waga ni legend tu, Maradona kina Pele tu. Na wewe tu, ni wewe tu. Mistari ni nyingi miwanga siringi, na kwaga muchizi na leta muziki na saka riziki. Sahi ni faraja, haukuwa sayadiki. Niliumia sana, hakuna rafiki. Na wish ningepata bata wapatiki. Hakuna mabradha, hakuna mabinti. Libidi ni mimi juu. Ni wewe tu. Jitegemee oya usiwe boya, jitetee usiwe boya. Maisha haya huhitaji lawyer ama yaya. Maisha ni noma, wahitaji madola. Na vile naona solo haitatosha, mekuwa kibola. Kumbuka wakora kwa kona, manjora bakora. Karaona na ngoja toboka serikali naundo. Utayogopa wakora wanoma. Masuti matai za bei ndio wamejinyonga. Inaja gani kumiliki mali na usiwe na control of your soul? Uwe na gari ngapi, bado utajipata unaelekea sehemu za choo kwa miguu. Ina haja gani maboys wangangane na wasi waitoka mtaani? Ina haja gani? Ina haja gani watu waumie na tuko nyumbani? Ina haja gani? Ina haja gani hospitali siko na hakuna daktari? Ina haja gani? Ina haja gani masomo yote na kuna chakazi? Ina haja gani? Ina haja gani pombe sigara na kuna majani? Ina haja gani? 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 Power Radio. Tune in and power up. Waza bana dayo. Rather safi. Show ni Gift of Gab, your number one hip hop show on Power Radio, your number one online radio station. Asukuambia gaja. Tune in and power rap. Bana tumetoka kusikiza doba mbili moto hapo. Yes sir. Ya kwanza ilikuwa ni gani? Ya kwanza ilikuwa ni ngoma nini? Jilipe kwanza. Ya elimu za kifedha. Alafu kuna haja gani King Bilari nafsi huringo mwaga deep sana.
By the way, unajua principle ya jilipe kwanza it comes from the rich dad poor dad book. Ni kitabu ile somangwa na watu wengi wajaikuwa wadosi. I think hiyo kitabu ilikuwa very practical in an American setup. Junaona majamaa walifanya jamaa best seller. Kitu iko. But the other thing, and I always tell you, it is always about marketing. Yes. That guy is a real good marketer. Kweli. He is really good. Bana tunataka tuingie kwa Diamond in the Rough na idhaa imesonga mbio. Yeah man. Leo tuko na msanii anaitwa Shukid. Anavalianga viatu wapi? Anakuanga ni Shukid. Inakaa game yake iko fiti sana. Ni one of Kenya's dopest underrated MCs. All right. Hivyo ndo moi feel. Nimemwona place mob sana. Ni actor bado. Ni voice actor. Hiyo ndo difference ni gani? What do you mean voice actor? Profile yake tu ina voice actor. Ama ni kama hawa se wenye like I've seen like unaweza act kama Charlie Chaplin bila sauti. Alafu unaweza act sauti inaweza act kama kwa radio sasa kama venye we used to listen to plays on radio. Inaweza kuwa ni maybe ni hizo. Bana. Yeah. Bana. Tunataka tusikize ngoma tu mbili zake hapo. Okay. Hata ni mavasi kutoka Cypher zinaitwa 31st Cypher. Hizi zinakuanga za Ewald, msanii anaitwa Ananda Edwards. Bana na sijui ni aje zilisimamishwa tu. Kini na hope zitarudi tu. Lakini manze the intrigues of this industry man. Yani like haikuwa rahisi. Hizi vitu happen for a reason. Yeah, kuna msanii nilikuwa nasikiza jana akisema the importance of consistency ukipiga content. And there are guys like there's this guy from Ghana, Wodemaya. Msanii alikuwa very consistent na pia Miss Trudy. Miss Trudy is the wife. But it gets to that point when yes, as much as you want to keep on putting your work out there. Kuna time tu life tu ina deal tu na wewe yani nakuwa tu you don't have an option. Napo ndo unaona wasanii wengi album titles zao zinakuwa sijui nani is dead. De La Soul is dead. Slim Shady is dead. The death of autotune. Death. Watu ufika mahali wanaji-evaluate hivi inakuwa yenyewe. Is that like I don't know. Is that usually like a time to reinvent yourself? Mimi naona tu ziko na mambo mengi. Unajua ku reinvent inamaanisha utarudi. Kuna wengine wanapatanga. Kuna watu unapatanga yani labda ni personal reason juu ukiangalia huyu msako na success. Tuseme kama story ya kuna wasa anaitwa Tribe Called Quest. Kuna wasa anaitwa Tribe Called Quest. Nilikuwa naona documentary yao tu. Yani waliachana yani time kuna msanii anaitwa Q-Tip. Q-Tip alikuwa kwa sawa, ameshika lakini group ikaisha pia yeye akajaribu nikalitoanga album ikaisha. Pia angalia Utang ndo tunaweza sema maybe wali reinvent. Juu after wamerudi na series. Unajua wameingia business ya clothing. Bado si Rizal akona my headphones zake pia kama Beats by Dre kidesign. I stand to be corrected. Kwenda kurudi. I stand to be corrected, but I don't think there's any hip hop group that has ever been as successful as Utang. Groups zimekuwa? No, I'm saying success on all fronts. G-Unit. No, they are not. They broke. Shata Utang imefanya kurudi sasa na wamerudi juu ya series. Ndio nakwambia exactly. See, art never limit art. Uwezi jifungia kwa ngoma peke yake. Juu ndio hizo ngoma zikam, they are informed by a lifestyle. So if you can cash in on the lifestyle and do some series and do some cloth line, it's widening your product offering. But Nyasa amekuwa from way back. So naangaliangaje from the point of view of commercial success, longevity, na diversity. There's no other hip hop group that I can put their success at that level. There isn't. G-Unit, jina ndio imesurvive na ni 50 ameibeba. See the group? But kuna wasana kama bado
sawa tukaki na Griselda Trust. Waswali hit wakiwa wazai. Walitoka sasa walitoka from the street. From selling bricks to selling music. Na wanaendelea na wanakaa na ubaya. Kasonge sana. Acha tusikize hizo 31st Cypher 2. Yeah man. Tusikize verse za Shukid. Tukirudi narudi na panganga yetu ya kawaida ya wiki. Zile mangori za Kenya. Sao show ni Gift of Gab ya number hip hop show na tuko Power Radio. Nalisu kuambia. Tune in and power up. Yeah. Power Radio. Tune in. Power up. Yalla yalla. Hey. Kawa. So unajua it's about that time yani. For another 31st. Yeah, for another 31st. Twende. Yo, si serious indai misi kafiri. Jaja konami na less kuwari mimi. Bado niko easy mchizi na chana miti. Kasi flani bado ndio pace na songa vipi. Chuom flani bado mute chezanga ikibidi. King size mbili kwa pedi zikuje hivi. Mkazi ujipa sana nikisizi. Walai hata uliza demi yangu mifanya tizi. Sincerely walai flow heaven lukidai. Forms za kumedi mi ndio main one kisupply. Bado really nice. Hey world, oh you recognize city ya utamu you wanga ponja onja so chocho na ivas kabla album haijatoka. Mr. Grindhouse ama Mr. Jaya cash in the building 6446 ha. Hisi habari ni muktasari tu na inaletwa kwako na ule rapa hatari full vibe na rojo masala karafuu kauna dai form safi hapa radical true nikisavi na mzuka kamdumange mtoto wa mjini kam kila kitu have enjoy upande jisonde ndani ya kibi kutange. I came from the dirt, nothing is new to me. Diamond under the rough, they tryna tuck us like jewelry. This the result of letting the pressure build. Better meal than expect a cool and that test still. Got a seat at the table, told the whole gang eat. We won the entire cake, I don't want no damn piece. I mean these wrong guys streets, where the wrong guys chief. And then we ain't gon' rest till we get all our cheese, I'm saying. And this time round it's double the charge. Check the stats, your boy been causing some trouble in charts. And I ain't even intending to converse your bubble. But dog, you coming at me, it's like me trying to rumble with God, you get it? It's a mismatch, I never dropped a diss track. Never had no beef, but my position is intact. I made Boogie and Don Q a little cool. Blend of my own style, new school and the bitter old. I get a bigger bowl, my lyrics been hitting home. You position with it, is that what niggas is bitter for? I got my OG status at a young age. Legend in the streets, but what are the scum say? Shuli za daily kusikanya, sidi kashindikana. Na wapa skuli saizi ngori mulize Kevin Mamba. Tumesurvive kila vita, kikosi yangu na mizinga. Weska pima na kata cross, kila Rika Ninja. Negative wachoki kuchoma picha. Wanaume kama binti masisi, bado mawinda wivu. Na chuki ya wataki nitoke kama Riga Hood. Roho zimeshika rangi, tutadhani mtoto wa Kisudi. Responsibilities you have a brother. Sizi legea na tegemewa, sizi la government. Zilikuwa zinakosa masense, kuzi nko ligi M-Pesa na soki buri my friend. Go, get it or get lost, get it. Get with the times, it's all about the green getting. I get with the kind that gets it regardless. Getting me how I live, wanangu tunane buda. Kenya, ebwana, gumu kupenya. Ila ukipata mwanya, wofai kuhanya hanya. Cheki wenye mamlaka jinsi, wanatusanya. Vitu wanamiliki, wana sio wakubambanya. Kama vile wanancha, wanatofauti na panya. Dhuriwa mpaka afya, wala tuna la kufanya. Makiwe ndani ya sukari, ni kafara wanafanya. Nyama butchery cancer, kitambo lishatuonya. Ufisadi umekitiri, sije wanatunyonya. Mwanancha na jitahidi, mwenye nchi anabonya. Watu bitishe mafa, wakituona wanasonya. Tusipojua kuwachagua tugua nishawaonya. Unaweza pita mwaka bila mgomo usidhani. Ahadi nyingi wakipiga domo hadharani. Leo na wapa somo, waingie kichwani. Kifanya kura tena bwana msivurugi amani. Ndevu kwa tarini yanawamaliza nani. Wavuko tumenoga msikitini kanisani. Juzi hadi mashoga wanajikuta barabarani. Wazee hawana hekima, kuna vikojo zikitandani. Nyeti imefikisha wengi mbale kole kovyeti. Historia nataka pata male kupigwa miti. Habudiwi Mungu tena watu wanabodusenti. Kenya mawazo tele, kombozi miadawati. Wanachanga sura kwa changa, beba mapanga. Zuru huku la zote shanga, kushi masanga. Dunia ya tatu oya, koma maisha na songa. Tunga usiwe boya, uziko ya wadonga. Lord, hello me, got me feeling like I'm out of place. Meditation of the narrow way, paraphrase. Word cast to the marrow and cartilage, I relate.
salvage from a dirty place. Nilikuwa na abudu mapesa, weather ikawaka sana nikakuwa despa. Rada wa kujikagua kagua kalesa, kufumbana kufumbua akili kanenepa. The least and the leper, the almighty took a nail for the beggar, a nail for the lost, and a nail for whomever got brought to the shepherd. The Vatican walls to the African cradle, Samaritan neighbor. Money can't pay for the soul, can't save us. Sacrifice faith on the altar of Darwin, bowing to an ape monkey placators. Mawazo kilema, Mungu yuko ama yuko, unamtambua. Jiangalie kabla uishi, ningalijua. Usidharau mnabii na vishindo vya dua. Watapeli marikebu nami tume mashua, kaegemea maskani kuna mwezi na jua. Kakas nilikamatwa kwa safari ya Damascus, Saulo ameokoka tambua. Asiye dhambi alinifia kabla nipande jukwaa. Now walk around town, downtown bila stress. Nairobi best, reach out ni conquest. Robbery ni stress, in mess to confess. Lawama si crazy, ni crime kuwa less. Ubishi na washenzi, misago ina ukedi, unapenda za happy ending. Unalala ukiparara, nimeng'ara na kutakata kwake Yesu nimesimama leo kushinda jana. Nonsensical common, yapping loud kama moron. Hindi stick up nyomo, nyegeze ulishwe gongo. Sijalegeza, I'm more strong, I'm the one, your God's own favored son. Iblis will come slow, niko ruthless on a spiritual zone. Fire one dawn, Babylon. Screaming my downfall, wishing I die slow. I'm on toes, ruler for this zone. Greatest ever known for Kenyan microphone. I was born to be strong, leading my people on the journey to conquering wicked head Babylon. Divided and controlled, disgusted and so bold. Life's challenges on board. A journey to where we don't know, never been there before. I'm unlash, Akazulu, your spirit lives on and on. Na mic na si komi, na shigiri shindilia misosi na si kondi. Pigilia midundo kiril story, fikiria michuki na si close. Mabitozi ya klasi zimkopi, dinya ugizani gwara ni King Kongi. Still strong eje baba achon Kongi. Streets call me Commander Oji, ndio mina paraga paramia. Mia safi na nia na ukilia unachekwa. Huruma zilikimbia, nina uchungu na tesa. Kitakula na lipizia, mola wangu na kesha. Siku mzima na kulilia. Power Radio. Tune in and power up. I got the venue wildin' out. Told myself the time is now. My homie said let's pile it out. If time is money, then trust me, partner, we timing out. Never took a break and there ain't nobody to tie me down. You clowns fly as house, that's why your dimes is out. Soon as we step through the door, tell it my crowd is high as hell. I brought the clientele, I got the product too. Just give me the mic and the fiends watarusha mikono juu. Wakuzusha tabondo sura, nasiombi kura, nasisongi buda, kasioni mula, mamilioni mkononi. That's how I'm quoting it. What's the state of economy? Talk to them dudes you voted in. I ain't trying to go broke again. Some by any mean shit. I ain't seen a rich dude in this country with a clean slip. It gets me worried. I'm the type of dude that really dream big. I swear regardless, I'm just trying to see the entire team win. Empire team, head high and feet stiff. I align, just finna help I achieve this. Unfortunately, I did some evil for paradise. See my people in deep inside, keep on feeling so paralyzed. If I don't do nothing else, I'll be the proof that you can get to the top when you was bottom shelf. Just skip the county, I'm in 001. Don't know the name, you must be in a bubble or something. I'm saying the money, the power, respect in that order. I'm trying to get it like a godfather. I know what it's like to not Barbara. I wanna splurge a little, so to see me, I'm charging you niggas in top dollar. Messing up the scene since 012. Some say I'm the reason your favorite rapper name ring no bells. How you getting views but don't sell? I thought it's women and men lying, numbers them. Oh well, in my own lane, can't overtake. Took a L the long way, then I overcame. Never seen a nigga show hate, that's not a protege. I focus and ensure the home safe, then a roller J. King. Power Radio. Tune in and power up. Woza bana rada yo. Rada safi. Show ni Gift of Gab, your number one hip hop show. On Power Radio. Your number one online radio station as you kwambiaga. Tune in and power up. I'm your main man Elijah Moz alongside the other main man DjCj. Bana tumetoka kusikiza Diamond in the Rough. Yeah man. Ya hii wiki mtu wetu alikuwa gani Shookid. Tumesikiza mavasi zake moto kutoka kwa the 31st Cypher. Just when I thought Shookid is a new guy na ambiwa alikuwa na perform mpaka wapi? Bana nimse amekuwa kwa game bana. Hebu nitafutia watu bro. Bana tunafaa kumtafuta. Kwanza mse mmoja aga mcool sana, anaga mambo mingi sana. Kwa hivyo ni cool kid wa Shookid. Ni cool kid. Ni Shookid cool kid. Cool kid. By the way ni cool kid.
Okay. Yeah, man. Kesho najua si ni ile siku sasa. For those of you who don't know, kitambo kwa in the old dispensation kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Kenyatta Day. Kenyatta Day in the new constitution of 2010 was turned into Mashujaa Day. Bana, na Moi Day? It is a day that is supposed to celebrate freedom fighters. And who are the true Who are the true freedom fighters? Tukingi hapo itakuwa show mzima this year. Unajua na celebration ziko Kwale. Yeah, so na wanatuza mashujaa. Hao ni wao. Unajua nimengoja sana kwa mashujaa watatuzwa. There's a song by Paul Simon that says every generation puts a hero on the top charts. Yeah. The old generation will be in Kwale, spending our money as usual, hiring all media. Bana. And the real generation will be in Uhuru Park, Bana, honoring the people who died for our freedom. Hey, itakuwa ni the end of the 7 days of mourning, yes, and we will be celebrating the martyrs who were killed by the government. Bana. During the revolutionary protests. Ile swali nauliza. Yeah. Hizi awards za ama awasi wetu wamededi kwa hizi Gen Z protest na nini? Juu wanafaa kupewa award, sitapewa nani? Juu wenyewe mnafaa mwapatie award. Kusema tu kweli. Who is supposed to award them? Let's start there. Si wenye wana award wana award kesho. Wenye wana award tu wenye wataward kesho. But the person who will be awarding tomorrow has denied killing you. Yes. Hapo ndio shida iko. He has denied abducting you. Yes. How will he recognize that which he has denied? So because he's too deaf to our voice, we are going to raise our voice by ourselves. So yes, tomorrow karibuni sana Uhuru Park. Yes. Tutakuwa hapo kama kawaida. Wala sote Mbogia Streets. Hatuendi hapo kupigana, sisi tunaenda tu kumona our heroes. Bana. Nothing much. Tena peacefully. Kama kawaida tunakuanga peaceful. Uchungu inakuanga kwa roho. We know the people who have the monopoly of violence. Yes. We know you. We know your game. Yes, so itakuwa itafanyika. Big up sana Eric Omondi and everyone else who's pushing for this to happen. Yeah, it's a team we effort. Must appreciate you. It's not a sprint, it's a marathon. Yeah. And we are here for the long haul. Na ikwangi for the swift na kuangania those who can enjoy it. Exactly. Unabeba candle na flag yako safi. Yeah. Unapiga black yako safi. Kaa tumetoka kupreach kato. Yeah. And carry your phone, record everything. Bana. Yeah. Haya, kuna swali nataka, lakini wacha tusikize ngoma zingine kabla tuingie hapo juu. Nimeona wewe hizo wiki umekosa. Nika ulikuwa field ukicollect news. Correspondent wetu. You know, we live in a very interesting country. Na sijaielewa kwa nini mahitaji ya political class inakuanga juu ya mahitaji ya the voter. Obvious, inakuanga hivyo hakunanga mali inakuanga different. No, kuna kuaga nazo. Kama wapi? There are places where even the constitution will not allow you get away with some things. But politician anywhere. No. By the way, there are countries that work. Yeah, but a politician is still a politician. Ours just have bad manners. Isaac Inesta, karibu sana. Bana, anko. Onya monkey. Bana, na congrats sana niliona uko na Isaac Junior. Yeah? Bana. Yeah. Congrats. Hey. Ipo family inaendelea tu unasema mtoto analetewa gift of gab. Analetewa gift of gab. Tunakuja nitajitu msee mwingine tu mmoja tukuje the three wise men. Bana, tunakuja kurapia tu mtoto. Yeah man, and everyone else.
So I'm just reading the guys who are tuned, like who are commenting. So najua you're tuned in or say wengi. Yeah. So yeah, tukipitia Jojo. But all the same, I'm just disappointed in our parliament. We have proven that we don't have a parliament that works. Yeah. But at least apart from unafikiria wangekataa kulambishwa. Wangefanya hiyo kitu. Hata wangetokea. Nimeona hapa tweet fulani inasema Junet Mohammed to table impeachment motion against President Ruto's over gross violation of constitution. Sasa watalambishwa na nani? That is fake news. It was a fake news. Kwanza hiyo tweet ni ya nani? You need to see who has tweeted that. Junet Mohammed only moves his finger when Baba coughs. Kwa hivyo ni wanaitangwa vibaraka. It is not even logically, spiritually and by any means possible. Unajua reason nimekwambia hiyo tweet? Yeah. Ndio nataka kuja kuuliza. Rigiji ngori yake ikiisha. Sasa tukataka silisha. Anasema yani tukataka kwenda next sasa. Tukataka kwenda next. Nani atalambisha wasi sasa ndo wafanye hiyo kitu. Sasa hapo labda wananchi tuweke arambe. By the way, we can do that. We can do that. No money or do if only we can have someone who can pay for our MPs to impeach the president. He will be home by Monday. No money, hiyo do saizi ya kuna msi yako nao. Okay, maybe iko na wase wenye wataki kutoa. Wenye wako kwa serikali. Tuseme tu wenye wataki kutoa, sijua kwa wapi. Na unafikiri kukakuwa na mtu anaweza toa mwenye yuko kwa serikali? Ataenda home. Seme atoe. Unafikiri wanaweza lambishwa na ipande ingine wakiwa wameongezwa kwa kitu? Nakwambia aje, ikakuwa tu ni competition ya wallet. Washindapo mwaka mzima. Okay, let's take a wild move. Let's assume Elon Musk decides ni aje I'm crawling mtu prezo. My friend, hapo itaenda kwa highest bidder. But I can tell you for free. Itakuwa mvutano. Highest bidder 100 million na wewe? Wewe fika bei 150. Lakini alafu 100 million aseme sasa nitatoa road. Itakuwa auction. Fika B. Lakini as long as Elon Musk atatoa more, Ruto ataenda home. That is the kind of a parliament we have. Unfortunately. Na si nilisikia mkisema kuna mseana uanga ana reply tweet zake hapa Kenya. Haizi mtweet amuulize. But then of late amekuwa akirespond kwa wase wengi. Remember when during the protests when Safaricom cut off internet supply, he was responding to people. But maybe tunahitaji msea muulize design Juliani aliuliza ngwele swali. Wati hiyo swali tusiulize. La sasa tuseme huo nani Musk. Akweni sasa anatuyo ganji. Sasa hapo si ndo utasikia you are being funded. Sindio, kwani yeye si pia yeye is being funded by our taxes. Now itakuwa you are being funded by foreigners. Sawa, but you are stealing our taxes. Bana. I'd rather hii ya foreigner haijatoka hapa ndani. Wewe unachukua doo yangu, wewe unakaa kuniletea. Na by the maprezo matyrant upiga na booster. Wanapigana nga booster kupeana military support. Na asylum kakinuka. Asylum kakinuka. Kama huyu wa Bangladesh aliingia hapo hivyo kwa beshte ya Ruto. Hivyo matyrant wanga mabeshte. Si wote? Interests. Hakunanga ubeshte hii dunia. Unaweza angalia mko in the same line of work. Unajua ni kuko in the same line of work. No. Si president tyrant. No. Tyranny, there's no industry for tyranny. There's an industry for interests. You see, okay, let's look at it this way. In Russia there's a tyrant. In China there's a tyrant. Ingekuwa si intertrade. Hawangeshughulika. Bana. Why am I supposed to even bother? No. Asiji kwa nini leo unafanya nasikia kucheka na tunaongea vitu sad sana. Sasa acha nikwambie. Ushisikile msemo ya if the money you have cannot solve your problems, use that money.
There's no point of crying for Gachagua. He was a thug already. I'm not saying he's innocent. The only thing I'm disputing is the process through which. The manner in which they removed him, that is where I have a problem with. Bana. Yeah. Nisi na issue na yeye, by the way. Alifanya ile kitu inaitwa capture. Yeye mwenyewe alikuwa amecapture. Bana mpaka lakini ile kitu tumi ilifanya nikajua wenyewe mtu akigeuka yani wange ni feeling mbaya. Yaani mpaka ujamali apologize. Lakini apology yake uli find genuine. Haikuwa lakini to the fact that yani umeswallow your pride yani. Too little too late. Bad. Wacha tusikize ngoma tatu hapa kabla tucheke sana hii kwa comedy show tena. Usikie tumeitwa Churchill. Bana wacha tusikize ngoma Benadi Nadi na Days. Inaitwa We Got Next na Dandora Supreme Gang. Yes sir. Ngoma inaitwa kwa Superstar. Na ngoma inaitwa Washefa Good Friends. Ni ngoma itangwa Good Friends ni ya kutoka Dandora Burning. Ini walisema Jaja bless us. Washefa kulikuwa gana na alikuwa itwa Ndocha na Moha. Moha alituacha. Nisikia kitu kaa hiyo. Okay. Rest in peace. Bana acha tusikize hizo tatu. Yeah man. Tukirudi tutakuwa na mgeni wetu kwa Mbanyu. El Nenga. Bana tukiongea juu ya launch yake. Atatupeleka na rada vile kunaenda. Yes sir. Akituambia pia female creatives wanafanya nini kwa hii inaitwaje? Soko. Hata si soko. Kwa hii ni mvutano ama ni nini? Tuko kwa mvutano bado. Unajua kuna watu tunavuta hii side. Kuna watu wanavuta hiyo side. Tagovo mvutano. Inatufuta katikati kama ile kamba ya tagovo. Power Radio. Tune in and power up. Stop boxing music. Yo, north, south, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. Yo, north, south, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. If a man's got to do what a man's got to do, good for him. He only do what we do best. Drawn by the sun, ember your hood. Nikiwa kwa boot, your favorite rapper, Wanga Cold Kiss. Nimerudi downtown around hii niko na desk. Fundi wa mitambo kutunga hewangi stress. Dunia ina mambo and a step by step. Kwa shughuli ya kufanya mambo, avoid mistakes. Afadhali kukufa macho kuliko kukufa moyo. Heri ungazidi maji usiunguze hata kidogo. Nikiwa kwa mix mtu wangu kuna dondo. Ready kudai kwa hii soko kapo. Yeah, I'm not kidding. Yo hapa kuna wakidi jo. I'm in the building na siringi do check his cost. If I'm rigging, this is Africa, you never know. Na leo ni know. North, south, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. Yo, north, south, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. Yella, your attention, but the salute nigga spit bars. Where's Pima, kani kuvima, tuko ndani on demand. Gonga vichwa kampina wakona, simama mwene tigeza bara. Weze dikuta, nimelalisha rada. Shala nitaka tinga, chagwe jembe kama ni govi. Kende, tukatibeze kakiluga. Seti kiswafi in the meantime. Kick rhymes, feature jesha kukama. Nwa kimoja kutoka X-Files. Wakumbushe swatambui, wenye chuki sinaga shuli now. Na wapa shule na jeshangwa downtown. Come down, kubali mkodogo, mnatafiwa mabao. Ni mtani ambia if this is how you get down. Floni bayo, fiki bay, anga zangu hauchizei. So manga rada kabla ujabakishwa hapa. Hakuna mrahisi dunyanda hizi nzama buda. Buji reza kwenye wanza tuza riba. South, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. Yo, north, south, east, west, 32, flag 42, we got that. Yo, north, south, east, west, copy that. Yo, you walking with the band. Power Radio. Tune in and power up.
superstar, kuwa ma superstar, kuwa ma superstar, kuwa ma superstar. Dandora tumetoka Dandora kumetoka Dandora kwa matoka kuja Dandora matatu dhatitu machipo ni mwitu makoton kwa baro hawezi afford kutupa mbao hewa inatepa sababu ya boma tumezoea kutembea bila kitu kwa stomach mfuko kuformat ni kitu ya kawa hakuna pesa sa plan B inabidi tumeeka lawama vios vibanda si canteen kama pit latrine hizo chum ni deep unabonga mdivam kusudi talk ni cheap wakidistribute mali ya umma walitumiss option sa ni kuuma mkono now to feed kidungi kwa hip tumeji equip crime scene ya mob justice kanjo ina sweep marubo ibezu kibambo una bail exile bila trace ukimake bed una lie ukisnitch una die kuwa ma superstar, 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 kuwa ma superstar. Dandora tumetoka Dandora kumetoka Dandora kwa matoka Kwa ma superstar huku hivi ni super tough ukileta ubani unapigwa chupa hakuna tafadhali hii mtanyimu tupa trash mkijivinjari tuna inhale poisonous gas maboy wana guts mahomi waras moshogi ni ducks wasomi kwa class wana fail kupass masakam-stance wasupa wanaza wakidi bila mafadha washa anza jitangaza washa anza itagaza wameingiza round yao ya kwanza moja wao down amelazwa kwa ma superstar, 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 kwa ma superstar. Dandora tumetoka Dandora kumetoka Dandora kwa matoka kwa ma superstar, kwa ma superstar, kwa ma superstar, kwa ma superstar, superstar. Power Radio. Power Walisema Jaja bless us na tuta stay strong na trust that tuna need that someday to come. I never doubted me will keep the faith, good love, good friends. See you share, see you spend, chenye see you love. Inspired by Judge later on walinikataa jina wakaogopa hata kuitaja sana ikawa the only way out ya hii mitaa so far atina hii society usorora jina bidi unakaa soba na ni sleepless nights adored by nights my hidden persuaders evil deeds ndani ya kinena the bigger the better sifi mi ndani ya cinema see fit me ati sina siku njema tukute battlegrounds an awful dome waliotuacha bado kwa vichwa crowns you prodigal gods and dreads and I'm for now scenario fluent na mavichwa the next kingdom tuzike mauti kusizi ndio ever blazing ni blessing evergreen at sun we superior tukisekiwa thoughts na source iko too common kuliko sense
Walisema Jata bless us, na tuta stay strong. Not trust that, tuna need that someday to come. I never doubted you, keep the faith, good love. Good friends, see you share, see you spend, chenye see you have. Vitu vyako vya future unarusha, jinsi livyo unapuza. Certain things upon the clan, the burning. Tekwa nyaraka, the holy son to Canaan. Ni amini, herb was hidden kwa garden. Ni fruit njia kamili, ufit for the fitness. School for the family, good for the children. Sani kiset, sawa kaiset. Ikabidi kubackslide, Johnny loot. That day will come, ataka upita. Masiku ukam, mambugu, kukram, mandugu. Ustavu bidi hii staff. Strolling unioni mitaa tena, nimedunga tai vyema. Daily needs, committed na lifestyle, nikai looped. Walisema Jata bless us, na tuta stay strong. Not trust that, tuna need that someday to come. I never doubted me, who keep the faith, good love. Good friends, see you share, see you spend, chenye see you have. Jata bless us, na tuta stay strong. Not trust that, tuna need that someday to come. I never doubted me, who keep the faith, good love. Good friends, see you share, see you spend, chenye see you have. Kumeki story sweeter than my mother's cassava. Yenye miumanga ikiwa sapa, usijaji book bites cover. Go under here cover, jipate lava wa mistari smarter. Melting mlima ya mafikra za shida ka volcanic lava. After siku saba za hanga za sabat sana taka aman. Sini angamie uhai bahati katangu aingie. Mwai kibaki mali tipati, mali ya tupati. Ningekuwa na storage ya food, ningezisto kangamia 30s. Jua circumstance ni vile wengi wanaangamia. Wengi washa aga dunia. System ya wakoloni, uchungu ya homeless, majozi always a lonely. Wengi wako clubbing, wengine wana food starving. Wengine have a lot and still wanting. Ka hauna ene kuheldiwa hostage. Lord be back for a moment to feed na black man knowledge. At least to learn to hit the road jack shot. Njia fupi ya kujaza dopa jackpot. Usikat shot, life service halfway. Ukifuata sendiwa astray. Mbako dhani ni August, increase ya birth rate. BC swafe, revolution ikianza kwa bank. Nipate backless, nikitingua hizi chain. Mental slave in our brain, hii ni pain. Meant for kuonyesha ile struggle, my boy wa shave. Power Radio. Tune in and power up. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Kumbukumbu ikumbukwe, bado tuko hai. Tuliacha pombe, squeeze maji na divai. Walai, napoka mimi waki hakai. Wape hai, wambie tupo culture zaidi ya Masai. Na fry, kinajua mlima na nipo hai. Natazama chini, naona madogo wakijidai. Game change kisa mabosi wana maslai. Wanaumiliki wanapata fursa za kwa laghai. Sikatai, sitawauliza mbona mkomai. Hivi hamshangai, mbona kwa miaka nyimbo hazikai. Na hii ni haswa so za Mombasa tumpaka nai. Utunzu umeshuka na bado mlinzi
blinzi mnauliza why. Mashabiki nasikia nje wanatudai, walipona tuandiki wakaguria 99. Sanaa dhiki nasikia mziki pesa haizai, stress nyingi nasikia ndo ziliwa kantai. Ona waasisi wangapi wameipa bai, ona walonyuka kwa magospo na matai. Bambu kolo na mjukuu wa Masai, form ni gani? Nipo kansani na pasta lai, kizazi cha mkolona anayetoka na tema yai. Anapenda mila mbona za kaya zivai, hawakujua majani ndo geuza maji chai. Sana mfalme wao aligeuzwa mtumwa wa Dubai. Hivi tatajika tukiondoka na tudai, au tasaulika kakibantu na shungwai. Stories zipo mitani kaza dogi na pai. Pai dogi search hikitu hata nikibaki mwai. Walai nimeshuka na dunia, ukicha ikakeka nakimbizwa. La 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 la. Bongo to KE iwe peace ndo logo, na hii ni hasa Suza Mombasa tumpaka nayo. Hip hop inazidi kuwa real si uongo. Nikikunja ngumi sio hasira, nakupa 5 au 10 sio bila. Tunakuza uchumi kupitia sanaa, maana muziki umekuwa sio uhuni ni ajira. Wakati nanza muziki ilikuwa for fun, now ni business. Ukimtaka kwenye show ni money, wengine wanaopata tu fame kwa utani, na ukishindwa kubuni tu ujue game ufanye. Squeeze mikogo showbiz kidogo, tupate endorsements za kuendesha ofisi kigogo. Bongo to KE iwe peace ndo logo, hip hop inazidi kuwa real si wongo. Yapo hii sio kote, rappers wanasaka melody sio content, ila poa awe free mtu yoyote. Nipo nakala moto kwenye hii sio gombe. Nimeshuka na dunia, ukicha ikakeka nakimbizwa. La 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 la. Funzo meshuka na bado blinzi mnauliza why. Hip hop inazidi kuwa real si uongo. Ona waasisi wangapi wameipa bai. Bongo to KE iwe peace ndo logo, na hii ni hasa Suza Mombasa tumpaka nayo. Hip hop inazidi kuwa real si uongo. Power Radio. Tune in and power up. Waza bana rada yo. Rada safi. Bana show ni Gift of Gab, your number one hip hop show on Power Radio, your number one online radio station. I'm your main man Elijah Moz alongside the other man DjCj, na katikati ya our main man wawili LNESS. Democracy in the building. Bana. Najua anashinda ngao amekuwa huko mara mingi kwa nini? Hashakuwa staff. Ashindo rada. Ni guest alikataa kukam. Rada yako lakini. Tutaenda kumleta cha nguvu. Bana jo. But I've been good. We thank God for the day. Bana. Yeah, man. Shukran, karibu sana. Leo tunataka utupeleke na rada juu ya event uko nayo. Yes, on 30th of October is the date. Yes. 4 p.m. to 9 p.m. the time. Yes. Na the title of the album inaitwa Boko Harimes. What's happening on that date and time is a listening party. Yes. Ambayo itakuwa ina run hapa Gift of Gab. Yes. So itakuwa ina live stream. Kwa hivyo kama utaweza kukaa huko bado online utatujoin tupatane kwa cyberspace. Yes. But it's a listening party of my album, which is going to go towards the album launch. Okay. We wanted people to listen to the music first. Yes. Plus we also wanted to give a platform to other artists to also showcase their stuff. So hiyo day itakuwa mnasikiliza ngoma zangu hapa Gift of Gab na huko. There's going to be a panel discussion on hip hop. Yes. And so bado itakuwa ina run live hapa Gift of Gab. Na after that kutakuwa pia na like dancers, many activities ambazo zina represent the elements of hip hop as you know them. Yani si tutakuwa on the ground. Tutakuwa on the ground na on radio. Yani tunapeleka radio kwa ground na online, you know. And by the way, just for your information, itakuwa invites only. So usijikute mageuzi kama una invite. Invite zitatumwa. But the good thing is that the event will be streaming live on Power Radio. Na sasa mtu akikuja utamfukuza.
Msa amejileta ndo ni fan wako. Utamwambia nini ati una invite Atabai merchandise ndo ingie. Atabai tu merchandise because you see the reason this is a listening party, not an album launch. Album launch tunaweza ipiga kwa field kubwa. Listening party iko na a limited number of spaces that we have. The reason we want to do invites only is because we want the people who will be there to get a good experience kama hakuna kusukumana manini. And ukisikia pia hivyo unajua pia ni wadhamini pia. Yeah, so it's also a business decision. Tafadhali ni tuheshimu pia hii ni kazi. Sawa, acha kuwa mkali kama mwalimu bana. No, unajua MC wewe. Watakuja na wewe ndo utambu uende home. Acha sana MC. Tambua wewe kwanza. Leta hii invite yako. Ukipeana hivi ingizwe mbosho alafu amba sasa tuoneshe iko wapi. Tutakuwa on the ground huko. Tutakuwa on the ground na hope itakuwa show moja mzuka. So nini watu expect different from other listening shows nini hivi? So many things. Another thing itakuwa it's a combination of activities after the listening party. Kutakuwa mpaka na cypher. So there's all these different things that will be happening. There'll be merchandising. And then Airtel is going to be there. With the what? We'll be streaming live on 5G, man. So Mbogi Airtel itakuwa hapo. We'll give you more details on it. Kuna merchandise itakuwa zinaenda for free. Kutoka hapo wewe utalipia tu subscription. Then at the same time we will be launching the early bird orders for the album Boko Haram's pre-order. The pre-order will be launched that day. Then I think there's one concept that will be flying that day that people have not seen, and the partnership between radio and an artist must be symbiotic in a way that kila mtu analeta uzito yake inakuja kuona ule mwingine. And the reason we thought let's have a listening party is because every Wednesday kwa second hour ya Gift of Gab tunakuanga na a listening party where we kind of review an album, but we don't kind of review, we just listen to an album. And because Elness has been a very good partner to this show, we said let's do an extended listening party. Pia ipatie artists wengine wenye hawajawahi kuwa na chance ku bless event ya such a legend, na at the same time wale wase watakuwa wana perform hiyo day actually ni a curated playlist that there will be a cipher coming from that. Yenye sasa wase pia unaweza weka kwa EPK yako. So it's a show where we are trying to leverage every value of all the players. And there's one thing that many people don't know about Elness is that she's a social activist. She does music for social change actually. Elness ni mtu ana deal na mambo za women rights and women health. I've seen her researching about this impact about children. Able tell us about that? It's actually adolescent girls and young women. And adolescent boys and young men. And most of the projects which I research in with the African Population and Health Research Center are measured on health and population and things to do with human beings and the lives that we live and how we socialize and how we are socialized. Yes. And spendangi kurusha ma spoiler alert, but on this one maybe I'll do. Your album iko na like imetouch hizo vitu zote. Mecheki kuna ngoma umedu about wildlife conservation. I'm looking at nikukuwa kwa hizo organizations zinadeal na hizi vitu zenye imeshape muziki yako hivyo, ama muziki yako from kitambo it had to just stand for something. Ni from kitambo, it just had to stand for something. It's just that when I became more of a mature adult,
I go to work in these organizations, and they gave me the platform and the channels to be able to go and understand community issues deeper from individuals. Yes. But from way back, I've been passionate about social change. I've been passionate about issues to do with women and power and the globe as it is, and how the world is changing and how the world is progressing is also changing how the woman is thinking. And that is also changing how the man is thinking. So all these are social issues ambazo nimekuwa nikiziangalia from way back. Because when I grew up, we traveled a lot due to my parents' work. Yes. We traveled a lot around the country. Yeah. So niko na context ya most of the lives zenye watu wanaishi in most of the communities all over the country. I'm a person who has traveled a lot around the world, so I'm exposed and I see. I observe what's happening in other countries. Yes. Na hiyo inakuanga na shape my content. But when I come to these organizations, then napata teams to work with and channels ambazo zinaweza we can delve deeper into these issues. And also now the practical end of now being in a position where you can actually do something. How is that for you? It's deep for me. Yeah. Because I have been to informal settlements. Yes. Yeah. At some point in my life, I lived the informal settlement life. So I understand. Yeah. I understand the issues. And so I can relate to them. As a woman who has got access to these spaces to speak about these issues, niliona, instead of representing anything else, then I'll speak for the people who cannot speak for themselves. Na hao ni watu wengi sana. There's so many marginalized groups. It's not even just women. Even within the women kuna those who are marginalized. Hata kwa society kuna people living with disability. Kuna street children, najua kuna street families. Kuna groups mingi sana ambazo wako vulnerable na marginalized. And people like us who understand that context, it's up to us to speak about it so that we can see change happen. I'm looking at there's this project that you did before he project. Hii ilikuwa na collective ya ladies. Yes, Girl Power. Girl Power. It was called Girl Power. And after Girl Power, it's now that you're now coming to launch Boko Haraims. Yes, but after Girl Power, katikati kuna kulikuwa na project wengine kama tutatu hivi. Kuna mixtape ambayo ilifanywa na DjCj Freddy. Alright. That DJ time alikuwa ketable ule underground hype cypher. Yes, alafu kukakuwa na album nyingine inaitwa Punch. Ilikuwa ina feature various artists akina Nafsi Huru wako ndani and very many other artists. Alafu tusukumie hizi vitu. Ziko online by the way. Nitawasukumia nile niliwapatia Boko Rhymes but ziko online tawaletea. Yes. And then kulikuwa bado na Repercussions ambayo ilikuwa ni an album about connecting and fusing our traditional sounds with urban sounds. So naweza kusema that was just the beginning of it, because now when you listen at Boko Haraims, it's like a matured complete version of Repercussions. So kuna, because I was actually coming to that aspect of the African sound, and so already kulikuwa na a preliminary project yenye like ndio ulikuwa unaanza ku-experiment nazo. Yes, hata nili-launch Gote Institute. Alright. It was like 2016. Yes. Okay. But it was just a small project, and we actually used live traditional instruments. We worked with akina Kenneth B, Kiki, Bambu Pelo. Sasa zile majina unasema alafu you are saying here it was just a small project. There's no small project. Okay, it was not a small project, it was a beginning. Na venye nitwa Repercussions ni juu pia mlikuwa aso umetaja ni watu wanacheza percussions. Yes. Akina Bambu Pelo ilikuwa ngani fusion ama. Yes, it was like a fusion. But over there we didn't use electronic sound. It was rap alongside percussion instruments. So even during the launch at Gote Institute, tulipanda stage na wase wa drums, akina the late Masese alikuwa akicheza Mokano. We had Ododa playing the Urutu. Then we had two people playing two different drums. Kiki was playing like bunde drums, and then there was playing mabumbum drums.
kiki. Kuna kiki na kaki. Okay. Kuna kiki na de. So we got on stage. There was what's his name? There was another person who was a chanter, but he's also playing shakers. Kunimbichi. Yeah. So we were a whole team. Okay. But it was the traditional instruments, that sound, against rap. Yes. So sai ime grow. The sound has grown, and we've fused it with electronic music. So nakuta, like for the main launch, you'll find that we are going to have the traditional sound. Yeah. We're going to have the poetry, spoken word, and the poet and the lyrics. Plus we're just going to have electronic sound. So itakuwa half live. Okay. A concept that I learned in Maju. Okay. Yeah. Maju wapi exactly? In Berlin, nilitoa show fulani, then I saw, and even in Uganda, in Kampala, I went for Story Moja Festival, and also I went for Poesy Festival, and I observed that some of the artists were doing their thing half live. Yeah. So I imagined, why don't I grow repercussions from the traditional live and just the lyrics and add some electronic sound so that we can have the half live kind of a setup. There's also, in these Boko Harams, there's also a very heavy influence of chants. And because I know you're a researcher, I want you to take us back to the origin of these chants from the African culture point of it, and how you're bringing it to life now in today's music. Okay. Yeah. So because these are our African language, and our sounds are our African heritage ambazo tunafaa kupreserve. Yes. So the chants are part of that, trying to preserve our culture. Chants zilikuwa zinatumotivate, zinatu-encourage. There were chants for war. Chants for war, chants for harvesting, chants for everything. Actually, so they're symbolic. I remember those. There were those songs like when we were digging, cultivating in the farm. There were songs we could keep your psyche ourselves. And by the way, hizo ngoma zikiacha kuimbwa, jua wase wamegongwa na njaa. Wameboeka. Psyche imeenda. Psyche imeisha. So, okay, I know there's a whole generation that has not experienced this, but sijui kama, how did you pick up all this? Because I'm hearing Pokot chants. Samburu, Kalenjin, I'm hearing chants from different places, and I'm like, how are you able to collect all this? There's through the traveling when I was growing up, but then my father used to have visitors. He used to teach some people music. So there was one Turkana man. Yes. He was visually impaired. He used to come to our home when I was, I think, around class 3 Apple. And after my dad teaching him theory of music, they would now go to the traditional music. And he is the one now who was teaching us those chants. Okay. And we would sing and sing and sing the whole afternoon. Whoa. So he'd tell us this one is for harvesting. He'd tell us this one is for a wedding. This one is for encouraging people to move on. And I thought, if I take these motivations, our traditional motivations, and put them into what is happening right now, because you see, guys, we've lived in a space where people are demonstrating and people are feeling like they've got some fire inside that needs to come out, but they don't know really how to or where to channel these energies. Our African chants actually give us that focus to know where to focus these energies, so that hata kama ni kwenda kuandamana, it's peaceful. No. By the way, now that you mention it, we here in Kenya, we make jokes of South African demonstrations. And if you look at how demonstrations go down in South Africa, people come singing. Kutoka kitambo sana. And dancing. Like inakaanga ni show. Unaget? Do you think kuna hope ya vile tunaweza preserve hizo chants? Because now I know there are chants in Kau. I actually did music as well, up to Form 4, so I know a lot of chants. But unajipata sasa, mimi, I'm only confined to accessing chants in my language, and I'm lucky enough. There are people maybe who didn't grow or took music from that perspective, hawajai. How can we get a way of like curating them for future use? Actually, Suliona,
when we do chant, Right. we chant in a language that we've been educated in and we've been socialized in, which is English. That's why ulikuwa unaona wase wana chant, we are peaceful, we are peaceful. Hakuna mtu aliambia wase, semeni we are peaceful. It's like it just came spontaneously. That's the spirit of the moment. Hivyo anguka nayo pia ni chant. Anguka nayo. Juu kila mtu ni vile tunaji-express. Naona. Na kama kila mtu angejua kusema we are peaceful in their mother tongue, imagine the different plus unapata ingekuwa pale. Bado in mother tongue pia ukiangalia kama social justice movement. Wanakuangana kitu inaitwa juogi. Na hizo mangoma wanaimbangadi kwa protest. Zingine zimetoka DSA, zimetoka different countries. Like bado watu wanatumia hiyo. Na kama ulicheki hiyo siku tulikuwaga story ya Transparency International. Lydia Dollar. Wewe unamjua? Yes. Alikuwa anaimba the same songs. Paka ngoma nyingine nilikuwa naona kwa zile siku za Woza Stalin. Hizo document. Paka nilienda nikamuuliza ngoma nishaisikia akaniambia ni hizo Woza. Siku za kina Hitler sijui nini unacheki. Yes. Lakini wameimba na Kiswahili. Tuni unasikia hii ngoma nishaisikia mahali. But watu bado wanazitumia ni vile hiyo kupreserve hiyo ziko kwa akili za wase. And you see if we draw from African culture, we didn't have books. But the one thing that we had was stories and songs were passed down generations. And there was even a structure to make sure that happens. So I think it's something that people should think about. It's actually happening. Last year in September I was in a project called Sample Bar. Yenye ilifanywa na Bomas of Kenya. Bomas of Kenya are actually doing the archiving of our traditional sounds. And they have those instruments. They are collecting some more. They had a project where they went all around Kenya kwa kila community, every sub-tribe. There's a tribe. They went to kila sub-tribe and they took their musicians there who came with their instruments. Some of them walienda mpaka huko because they couldn't travel. The ones who were in Nairobi represented Nairobi, but they also brought out our naturalness. But then they were taking these sounds plus the sounds of the instruments and they were archiving them such that you can get the original sound of an obokano or a drum online. Not an electronic one. So they're archiving that and they're also going round to artists who are doing this kind of music, who are preserving our culture. Na wanachukua music yao wanai-archive. So Bomas of Kenya, I know they're doing that. I have a friend there. I think I'll speak to her. Wasanii pia ukicheki festival kama Sauti za Busara. Ile hapa kuna a lot of a very rich African sound yani. She notice kwani hizi maubomba sijui ni apply mara kadhaa. It's a natural sound. Nishaona mtu kawa kutoa hapo. Yes. But ukisikiza performance yake bado. And by the way, fusion. Let me just underline something. And this even comes from his interview. The day he went for Sauti za Busara, that is the day he changed his sound. After hapo ndo alikujanga katoa Something for You. Something for You had that or that urban sound with a very heavy traditional influence. Ukisikiza saizi album yake ni masukus. Remix malingala. Remix the African sound into drill hip hop. And I think usiende hata mbali pia. Angalia tu Mwanaja. Mwanaja anakujanga na mseo tu kwa studio. Mwanaja African teacher. Mwanaja ndio mutabaruka wa hip hop. Bana. Maovete pia wanakuaga na hiyo touch kwa mix zao. Yes. So I think artists are also doing kweli. Usahau show ni Gift of Gab on Power Radio, your number one online radio station. Hapa si kuambia nini? Tune in and power up. Yes sir. Tumebanja kiasi. Man. At least leo tujiingia kwa ile Book of Lamentations. Leo tumeikata kidogo. Today we are not lamenting. We are preparing for a party. Bana acha tusikize ngoma nne leo tunawapiga back to back. Man. 4 songs. Ya kwanza ikuwa ni Real Life. Ya Roba Mwenyeji. Kitu siwa na msanii tu Alie. Najua umeshakutana na Alie ndo alikuwa Patron Njuguna. Wow.
I'm telling you, hiyo ngoma. Najua umekutana naye sana. Yeah, namjua. Amwakna kina K-Dog, kina I think kina Shaki. Namjua, anaimbanga, I know the songs is featured in. Ashai kunichezea guitar. Anacheza ni kwa band, yeah. I know Aliye very well. Naweza waambia kitu moja tu. Kweli. Yaani Aliye is one guy I think amekuwa underrated sana. I don't know what is not working for him, but he's really good. And especially on this song, and he has a band. Ai ngoma manzaliwa. Bana. Hiyo chorus aliua. Itafuatwa na ngoma inaitwa Street Justice ya Romy Swahili. Yeah, man. Alafu One Mod Freestyle Msito. Saint Oki na Gatagata. Kuna ngoma inaitwa Hazitungwi. Alafu tukirudi tunaendelea na Panganga. Hapo sawa. Leo ni happy day. Nakwambia leo tunasikia raha. Power. Bana. Power to the people. Power Radio. Tune in and power up. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Wanna keep time, is keep time. We gonna keep, bro. Kabla hapa meditation top, hizo pressure cup. Ishi bila ta, geuza picture na. Ukilisha wakidi ni ra. Napo reminisce nikichenga kudishi na mira. Bila breakfast kufast ili to break kaska. Kwa skin azin. Haikuwa kupenda kwetu, kujipata ghetto in. Na mashida tupo in between. Wengine wetu still tuliona angels na wings. Wakitusho tufate dreams, to stay strong car still. Rolling car rims. Haikuwa easy, hata kaa utaki unajipata tena kwa sins. Prayers, the only way out ilikuwa on our knees. Since music yetu ilileta peace. But wangetaka freedom of speech. Each one teach one and I'm like kama hatuko allowed to speak, mbona tukushotit? Ni kusema tuwezi sikiza each other. Maniu kama je, hizo chapters zinaweza fanya mstiungano. Mano amano. Money to look into our scars to see I am in the sea. Jasho damu na machozi yote mimi nilimwaga ila siwezi koma kukoma loma. Lazima kusonga kunoma. Siwezi koma kukoma loma. Lazima kusonga songa. Ni mwenye jiji futuristic na music ya soul. Picture Nikki get busy na my story. Pande kizi makamuzi kubay soul. Another day pata pay either way. Back in jail nikisonga hii sembe. Wajanja walinishoka tambe. Respect tail kubalance wakange. Kabla hata ya mashow ilikuwa brutality ya macops. Nikibadilisha maflow hapo kwa balcony ya phase 2. Si jokes, dope ilimalizia kina mama watoto. Alcohol msoto waliotumia ni juu ya depression. Music copyright, who use our copyright. You see, msanii ni top 10 from enzi za music time. The beat 10 over 10 na bado wako kwa madeni na hits. Ati alifake Mustafa ni alia drown kwa mchanga. Mjengo to mchango ikambe. Love ya mama alipoenda daily kwa goti. Prayers ni ati ujitolee pia, lakini song kwa kenda kuflows na hizo noti. So msanii tada kwa mistari na pia jijulie hali zote. Leo hii gudena jina kusho. Generation ishakuwa so mad. Desperation is getting so bad. Underpaid soldiers wanna drop na ma post-traumatic stress disorders. Kuongeza rates za femicide across the borders. Genocidal youth wako idle. Hawezi argue na suicidal results. Hard kusanitize mikono zao after killing some big man. Jury watamonetize. Taxpayers cash wataprivatize. Na clergy yule mse ana cladi atawabaptize. The holy water, reflection in a blood. Tunahitaji divine intervention. Tuna shift na ukoju, si ndio wenyeji. Ka una tafsiri hii, hope light ita shine. Siwezi koma kukoma loma. Lazima kusonga kunoma. Siwezi koma kukoma loma. Lazima kusonga songa. Busy
Atlanta stew chumi, stack hit ka flask na uji, spark ka kidungi, tight ka sushi, floss ka uzi. Despite wazushi beyond Gucci, mind beyond uchi. Sauna scoop, Yamaha mountain blade bila ata kampu ya nduthi. Iyo toast bila surungi, miujiza kimisa, miucheka nao kwa harusi. Nikijua poa neza kubullshit kutusi, ndani ya tukuwai kubali njana suti. Nunua bibi na mbuzi, mbegu full of ujuzi. Wananiombea mabaya bezi nzima ina sound choir. Ni so sad, so weave, ngojeni, niliwasho pa bag, kukosa kusikia karao sahi. Wana spray my youth guns in a sing ka choir. Let's go to another chapter. Power Radio. Tune in and power up. Yo. Check it. City clock ilijifungwa the first born wa TikTok. Kwa majira light ikadivawa giza alfajiri. Custodian wa siri kwa dunia jinai, kwa train of thoughts nikabiri kasi bullet hole. I guess emotions zangu zinahitaji vent. Pass your mic, niko na radhi ya Kalashnikova kinvent. Crime yangu ilikuwa ni poetic rendition. Arrested on dubious grounds as sedition. Gazeti na headline, majarida zika print edition. Nilikuwa na rehearse Malcolm nikiingizwa kwa the Black Maria. Within bracket ya maactivist na mabaharia. Inja courtroom, maskola na elimu ya malkia. Nikahagu ndugu, marafiki na familia. Court in session, utadhani sole procession. Bwana hakimu, I swear by your swelling belly. I plead the future, plead insanity. Cow quote, meaning poke, mini bantu maora, mini of what. All I did ni kusema mitu, iko poison from the source. Nika big pen na paper, calling kageuka boss. Courtroom ika clap na waka not feature. Daily bread haipatikani na mikono alinawishwa. Hii ni movement, itabaki each one teach one. Kama Lucy tunadai 7 na grams za wishwa. Alfajiri njoo utenganishe kifo na usingizi. Njoo utenganishe mimba ya mteule na mwizi. Lazima beginning kutane na end. Kama mtoto kuzaliwa kwa funeral, kutaza prison zina scream bloody syllables. Ni paradox vile holy books ziko soak kwa broken parables. I'm the paragon, ukiuliza maswali balaga niko kwa faraga. For the good of the motherland, my people wako kwa struggle murderers. Chini ya meza za wafame wakidigest a drop ka Lazarus mathalan. Ukitaka kuingia kwa book ya record ya Guinness, draw me given the point 60 minutes. Ka Harry Potter na Out of the Phoenix. Ninge resurrect aborted fetus kwa dustbins abortion clinics. Free dunia tokana na pain, hate and the gimmicks. What is justice? Kusha the self na ku-embrace infinity. Tunalia blood diamonds design ya Sierra Leone. Tangu puberty tunaweza offer rebellion. Tulilishwa chini ya pedestal na litabag ziko open. Contrast future na artifacts kwa Kiro shop iko broken. Wajane in pursuit kuguza heme ya garment ya hakimu na official government. Ma refugee wanatamani 40 days 40 nights kwa safina za haki. Homeland ni Westlands za Hiroshima na Nagasaki. Huku smile ya rais kwa portrait ikiwa dhihaki. Wanajikusanya the best huku tukilobi kupata mabaki. Tembea kwa streets za gata, mali brains za makarao suicides use kata. Utashangana reality utapata. Kila gate iko surrounded na estate na grofata. Mbona madoto anaishi kwa mifuko ya NASA? Tukitafuta beauty kwa social fabric ili rapture. Mbona stray bullet azipotezi velocity wala kuhata? What is justice? Mbona to dress in tatters? I guess hizi ni maswali zenye hazijaipata answers. Power tunayo ni more than the number. Tunafaa ku rise up ka lion after slumber. Tumeanguka mara 6, tukamka mara 7. Tuna madini, maligafi, kawi na mashamba. Power tunayo ni more than the number. Tunafaa ku rise up ka lion after slumber. Tumeanguka mara 6, tukamka mara 7. Tuna madini, maligafi, kawi na mashamba. Power Radio. Yeah. You only get one shot. You only get one shot. 1 minute mode. Freestyle. Kama K. Truth label. Kunta. Check. Yeah. Sito. Let's get it. Harufu inanukia inavutia mamchuzi, ladha ukiongeza chumvi, utamu udania sushi, lamba vidole toothpick, shiva to watch movie ama to get loosey. Kwa bafu sina jacuzzi na chapaki chizi speedy kipuzi puzi, nikande massajizi na malainisha ndizi, leta relax breezy, nikuvutishe kiwidi, spendi vituko mingi lafu spendi vitimbi, graba doba na chingri, ukileta za kizingri unazibri, oshindo na kubonga na geuka kigugumizi, naingia popote na silizwi, tayari
tayari kwanza sushi mirungi na wahuni nikichana staki nuksi wanastaga na digaga lebo nimepiga pamba ndula mbichi imesimama kakimaliza swaga wanga ngumu kupangwa kwa hivyo kata panganga usinkute na panga vita yangu ni wanga kama una beef boxer utakula mablow punch kwa nose ndomo jorende kwa chom ready for war ulikuja na mita seme baki so na kataka kuota man kupanguza ko Elijah Moz, big up them in Maruba Twistley. Cruise ndani ya nyumba. Jeza. Una deserve kile uliso, kile uliplan, sasa ni bro. Kuna ma-up na kuna ma-low, kuna kuserve na kuna kuboss, kuna ku-earn na kuna ma-loss. Bado nifanya juu naweza afford, kupata amani na laughter na hope. Manyalo man max, ready to go. Kianza kutoka tutara bro, hard to slow. Kitu iko fun na mimi ni home, nataka kurudi kwa mama mahali my heart belong. Mama is gone, sasa na trot na soro kwa hizi machom. Za jonga napata I'm lost, piga malap, jipata back. Kwa ile sport, pale kwa start, pambana ngangana alone. Juu I'm alone, kama ya panja ni long. Sakizi vako vijana na chrome, wasiwasi kufamboka sana chawa phone. Heri ni study kwa daron, nipata I'm stop. Sakila wa maza watu ntarob, saki kumada na mob, saki kushandwa na cop. Baby mama kusimama po kando ya cop, sametajwa kwa mob. Saki kusimama kwa doke, saki kusama kwa court. Saki kubeba ufala mnyonge, saki kukaba atol. Power Radio. Tune in and power up. Yeah, I'ma pray for you, mother. Activist. Yeah. Preachers in session, mic check, I'm blessing. Real hip hop is an antidepressant. Yeah. We just spread love, so bro, check your aggression. Check the progression, no time for lessons. I got the answers, no time for questions. Steez on 300, the OG finessing. Came in freestyling, no plan, I'm guessing. Alchemy, nigga, we made bars from nothing. If it's yours, bro, so you should never rush it. If it walks on two legs, then you should never trust it. Couple clips in my dome, I had to bust it. Your boy was God sent, so they can never cuss it. Nishawa toka bro, akule vumbi. Black is the flow, nani moto kasturungi. Black is the soul, not a berry, that's the ruby. Asking for the time, by the quarter past the doobie. When the squad pull up, oh damn, that's a movie. Ill from the jump, veteran, Missy Rookie. Young Shaka Zulu, now wadunga na mikuki. Haters bado wana bonga chungi. Many lies online, internet sikichungi. Busy kwa keyboard, wakicheza ka itumbi. Hizi streets si safe though, vijana na vitungi. Hizi vina mina wapa hazi tungi. Hizi vina mina wapa hazi. Hizi vina mina wapa hazi tungi. Hizi vina mina wapa hazi. Hizi vina mina wapa hazi tungi. Why fitting when you can stand out? So I've been putting a lot of pressure. Been coming like an agent to this talent ain't no measure. To Juice buzz on bars, as it tungi just progression. So I've been spitting old school hip hop, you know me and taking pressure. And you're new to this so just lay back. Got big dreams, so I'm putting dear mama in a Maybach. And what you know about that nigga? You see on the right, look left, nigga. And I've been creeping on this creep, I keep it blue. Still walking on this red carpet like I'm Shakur. Underestimating me is street, but it's a cool. Cause I've been flexing all the rappers like I'm the dog Snoop. Now hold on, it's introduction. Be socially inactive, man, it's introversion. When be cool, vumbi, man, I got the passion. I've been drawing on this, call me Picasso. And they say this, that, this and that, kiss my they recognize me now, I'm great like this my first song. Treat it like my last song. Be sweating for that platform, relax, breathe. Now all eyes on me, it's my time, all eyes on this. Cause even when they higher, they below me. And that's why I'm ahead and they're falling. Black is the flow and back, like black fox in the pack. Black man, a white wolf, fast man, a black man, black skin, a black blood, that's rap and street facts. He's even a mina wappa, has it tuned with that's that. He's even a mina wappa, has it tuned with that's that. Gotcha. Power Radio. And power up. Something beautiful. Bana. Yes, sir. Woza. Bana. Rada yo. Rada safe. Kwa mbanyo hapa Elijah Moz. DjCj. Rada ni gift of God. Yes, mshambiwa. Tumetoka kusikiza ngoma 4 moto. Yeah. Zikatuingiza the third hour. Kwanza kuna moja hapo manze ni sooth jo. Mwisho.
I like variation of style. Nishe notice kitu moja. Tunasikizanga muziki hardcore sana saa nyingine. Saa nyingine. Mpaka ukisikia hata ukisikia love song unafikiri nika kumefanywa mistake. Bana. Bado si saa nyingine. Tumesikiza hapo Real Life. Yeah. Ya Roba Mwenyeji na Kitusua na Alie. Alafu Romy na Street Justice. Alafu One Mod Freestyle. Alafu hiyo ngoma inaitwa Hazitungwi. Saint Oki featuring Gata Gata. Hii imetoka straight from 43 ya former hood Gumba. Producer na msanii anaitwa Edward Santos. You know, I know 41, I know 44. Oh, Gumba inakwanga 43. When umeshizo place na sequence kutoka 36 32 32 33 34 36 38 41 42 43 44 46 48. Mimi nataka kumalizia hapo 48. 48 iko wapi? Sini nje ya kuingia hivi ki West Riverside, nitwa Riverside. 48 Riverside. Bana. Nataka na gari haribikia hapo. Bana. Hizi mafuta hapo. Na kuna petrol station bana jo. Elnes. Yeah. Hizi siku za protest zenye zimekuwa. Umeona ma women creatives, female creatives. Wakifanya shughuli yao. Uliona wakichangiaje? Most time nilikuwa naona in addition to going to the streets, wamekuwa wakitumia their voice kuongelelea what is happening. Kweli. Most of the femcees wenye utawasikia utakutanika content yao ili change. Most of them, their content became more real. I don't want to say hardcore, but I want to say kama wazazi. walikuwa na sound maturity. Na ni kama wanataka kuambia society kitu. Less commercialization of the stuff as you'd expect. So unakuta nika changing yao ya thinking ili shift. That's why nasema as the world progresses, as politics becomes what it is, as society becomes what it is and goes to where we are going tomorrow, the thinking of woman is changing. And the thinking of man is changing. That's why ulikuwa unaona Gen Zs wanaenda kwa streets. Wenyewe ukaniambia, in fact, before Gen Zs waruke kwa streets, the initiators were demonstrations. Walikuwa ni social justice movement. Yes. Unaona? So unakuta hii ni kitu ambayo imeingia watu kwa mind and people are having a mind shift. It's not just about the normal business as we know it. Minds ourselves in a shift, and that's our role as creatives. Ku open the eyes of society na ku change minds ourselves. Minds ourselves if we change, then lives zita change. So we needed to start with the mindset. There's something that I find very interesting. Yes. Anytime you want to theme, not all artists, some artists, like tupige ngoma ya climate change, they draw a blank. Is it a problem of they are not well informed about some issues? Because I think music is something that you cannot really how do I put it? You cannot put it out unless it is in you. Sijui kama ndio sababu unapatanga wase wengi unatoa ngoma za grief zinakuanga very very connecting to many people. Because we all undergo grief at some point. Now when it comes to like social matters, like tukiingia ni siasa, unapata it's easier for an artist kupigia ngoma like mbunge, for example, politician, akimsifu na jina yake, but haezi address the policies that he stands for. In art, what is it that really inafanyanga wase wengi, ama ni kukimbilia hii side ingine because it is easier kutoa ngoma yenye haina theme meaningful ama mzito? Na umesema ngoma yenyewe kitoka ime hit blank ile serious. Ukisikiza ngoma zenye zilitoka time ya the Gen Z demonstrations, you could feel the real conviction. Sini drive walikuwa nayo. Una get? But
the same artist before ni driver kwa nayo. Yeah. Hiyo akakwa kameka. Haikuaga real. So is it that kitu inakujanga na season yake ama is it that maybe for some of us atujajipatia pia hiyo space ya kujieducate about many issues. I struggle with that. What's happening? Yeah. Naturally kwa society hata way back from our history we had two different kinds of artists. Yes. Kulikuwa na wasanii ambao wanawakilisha the voice of the people. Hao ni wasanii wenye wataongelea what is happening. They'll talk about the issues that are there. Alafu kulikuwa na wasanii ambao for them wako ni kama the political class imewa mandate kuwaimbia mawimbo. That's why ulikuwa unakuta acha nirudi nyuma mpaka back to the campaigns towards the elections. Yes. Watu wengi sana walitoa mangoma wakiimbia kina Sakaja na walikuwa hata mimi nishaimbia Sakaja na mfagilia kwa ngoma Sifuna na mfagilia. You know they create a situation whereby there are some artists who will sing to make them look nice so that people can vote for them. Yeah. And after all, that is okay. I don't have a problem with that. Okay, the only question I ask is I hope walilipa. Because ndo hapo sasa manake hawa wasanii kuna wengine ambao walikuwa wanawakilisha society na wakaona mostly inakuwa gani hali ya maisha inakupeleka ule politician analipa. So unaweza kuja studio unasikia Sakaja ametoa do fulani for Kala Mashaka kufanya ngoma unajua. Sakaja amefanya festival anataka wasanii wafanye mangoma kwa hiyo festival. You'll find that very few artists will go to that Sakaja festival dissing Sakaja. Dunia ndo ametoa shavu. Unaona so mostly inakuwa gani hali ya maisha inafanya watu wakimbize hiyo do yenye na kama hiyo project. Okay, by the way, let me be honest. We are in this to basically first of all a living. So I don't have a problem with people getting paid to do a song. But then unacheki CJ kitu kingine pia. Mimi nafikirianga pia it's ni nature yako. It's your nature. It's in you. Mseka Bob angekula na politician lakini alieka concert ili unaita ilikuwa sijui ni jamii ilikuwa JNP ama ni JLP nini. Unaona? But akukubali kudine now. Sema hapa Kenya kuna maseleb najua I think kuna time Sauti Sol alikatana na story ya kwenda sherehe. Sauti Sol a lot of gigs were turned down. Lakini unapata hiyo time wako anaimba ngoma za revolution. So iko ndani yako kitu ya first. Maybe naweza imba ngoma zifanye aziongelee maybe story ya revolution. Lakini mimi sitakukondone. Najua. Bado kuna msee atakuja aroge against wase lakini drive yake ni nini? Ni jusi wewe unakula sahi. Unaelewa sasa? The moment ataanza kukula atanyama. So nadhani tu ni nature mse. Angalia before hizo protests. Tukiangalia femcees. Mtu kama MC Sharon kama Elnest. Sisi tumemjuanga na hizo ngoma. Like the social from the word go. Exactly. Ningekosa angalia MC Sharon. Wanatupanga. Angalia kina Summer Nights. Unaona? Alafu kuna wenye wamekuja sasa kuwa driven. Sema mtu kaa Veril. Yake ilikuwa gani kuspit. Wajua Veril alikuwa na spit. Yake ilikuwa gani more of ni kuspit. Ni ukali. Unaona? But inafika point hapana. Najua. You know you can only push that for so long. Alafu pia kuna hiyo inakuwa gani kama obligation pia. Yaani wewe ni kioo cha jamii. So kama hiki tu ndio inatu affect sahi. Kwa nini tusi address sahi? Unaona? Ikifika ni saa sherehe, believe me hata sisi tutawadansisha kwa dansi. Lakini kama ni ngori, yenyewe ni ngori. Na ndio maana ulikuwa unaona mtu kama Morara anasema, hii si time ya kutoa mangoma gangster ama za mapenzi. Lakini time yake si ati haiko. Itakuja. Now, actually, let's dig into that. Unless we are in the era that we are in right now, where we are seeing, like blatantly, sijui kama mlipay attention to the impeachment of the deputy president. And I will draw your attention to the main mover of that motion, Mwengi Mutuse. I was listening to this guy and I was ashamed to be a Mkamba. Bana, kwa nini? I have never seen such display of ignorance and stupidity in my life. Lakini hakuna vile ana reflect on you. No. Let me tell you. You are only saying that because you didn't watch that thing. Anasema yani, hakuna vile yani makosa zake zinafaa kufanya mtu akuvictimize. Si hivyo, lakini kile nasema ni aje.
even thinking that msee anaweza kuwa mjinga to that point, that someone can be that ignorant, and then it is based on what he is moving that we are removing a whole DP. Usi mse wa kibarua man amefutwa na siku 2 una get that tells you that whatever we went to streets to fight for atuja get na tuko very far from getting. What do you think femcees must do, because this struggle is just entering a new phase, and the phase that we are entering into, according to what I see, is a phase that will be pushed more by art. Art is the one thing that they ignored ikakuja kuleta efficiency during the demonstrations. Art is the one thing that will remain after the street, because tunatokanga kwa street tunaweza enda only for 12 hours. Lakini art inaweza kaa hapa for the next 100 years. What do you think you can say to femcees looking at the position in which they must right now occupy? Femcees, first of all, you know, people listen to women not because we are women, but they want to hear what we have to say. Unaona? Hata ukinita niaje kababa. Mtataka kusikia unasema nini, unaona? More so if you're a strong woman and you speak and display such in whatever you're saying, the more people, both men and women, will want to hear what you want to say. So I'll tell femcees, it is your art, yes, but then you have to look at your higher roles in terms of your artwork. Unaona? That you are an advocate. So unakuta unajipata mostly in an advocacy position to advocate for A, B, C, and D. This A, B, C, and D need to advocate for justice, to advocate kusikwe na vitu kama prejudice, police brutality. As in, sai tuko kwa hiyo position ambapo tunaweza ongea. Many femcees who most of us were young, tumeanza muziki tukiwa shule, right now we are mothers. So we are not just speaking for ourselves. We are speaking for our children and our children's children. So ni lazima tujiposition in that advocacy position where you can advocate for change. Then we must also come together. You see, the concept of girl power, yes, it brought East African femcees together. And the idea was for us to work together. Unaona? But then right now tumefika level ambapo, not even for us as femcees, we must unite as femcees, but then artists must also unite. Unaona? Because artists tunafinyika. The same way mwananchi anafinyika. Vitu zenye wananchi wana complain at a higher realm. Wasanii hizo ndo complaints zetu for the over 20 years. Hizo ndo zimekuwa zikitufinya. But you say I cannot go to demonstrate alone. I cannot fight alone. But if we all take up the space and advocate for the kind of change that we want by putting it in our music, by going out there in the community, like we must go to the community and reach out and do whatever you can do according to the talent that God has given you. And by using our music to advocate for change and going to such spaces like Power Radio, whereby you get a platform to speak to the masses and show them the direction where they should go, where we ought to be. Hizo ndo position tunafaa occupy, because women are power. Na dunia kule imefika 2024. Saizi inahitaji man power na woman power. Ndo unakuta kitambo utakuta town ilikuwa imejaa wanaume. Saa hii there's like a balance of everybody who is hustling. And I think it's also a special time when the most powerful country in the world is almost heading to a female leadership. But that aside, there's this song Umoja Shilala. It's one of my favorites. I think it's my favorite. Okay. Thank you. I'm fighting in between favorites. Kwa hiyo album. And then nimeisikiza, and normally for me nasikizanga album mara 2. Napiga mix. Hiyo album and then niko on my 6th. Sijakupatia hiyo mixtape bado. Ni juu sijaimaliza. Yani like I want this to begin. I want this to give this there's this Umoja Shilala, and I don't hear the nini. I don't really hear the chorus. The words to the chorus, but there's a lot of
yani hapo sijui hapo ulileta uluya yote na hip hop yote juu na hiyo beat utaandika. If you were to choose a demonstration song from your album, choose one. Maybe for me, I would take Umoja Shilala. Umoja Shilala is it's more of a let's unite kind of song. It's not a song that tells you let's go to the streets. Okay. Me, I think it's the energy for me. Okay, but it would do. Yeah. It would do for a chanty song to take people to the streets. But there's other songs like Cheza Kiwewe. Oh, by the way, Cheza Kiwewe kwanza ni poa ya kuchant nayo. Hiyo saa inaka it gives you those vibes of let's go. Umoja Shilala gives you the vibes of let's unite. You know, if you're going let's unite. Lakini ingine iko zile za saini kungori twende tukasolvingo. Ini tangwa watch and time ita. Walk yes. But zote ziko poa. Zote ziko poa. They give you that vibe of being a motivated, patriotic individual. Yeah. And Umoja Shilala mostly gives you what ought to be. Where we need to be, how leadership should be done. But Cheza Kiwewe is like, let's go. Yeah. Cheza Kiwewe. Bana. I'm looking at wale wase watakuwa kwa line up yako. Na kuna ngoma fulani yako inaitwa watani wa show. Niwaambie. Yeah. During the event, are we expecting that you will give us a small recap of your journey, how it has been? Yes, I'm going to talk about how the album has grown. Yeah. Because it began, kama hizo akina waambie their EPs. They were from an EP which I began way before this year. Yeah. But it was an EP yenye ilikuwa ina drive towards the album. But nitawapatia recap of everything, each song, what it's talking about, and what it represents. So that by the time mtu anabuy the album online or from whatever channel, akona the story behind that. Akisikia muziki, it's like they can relate to it. Kweli. Show ni Gift of Gab on Power Radio. Your number one online radio station hapa su kwambianga. Tune in and Power Rap. Tumebanja sana kiasi kidogo. Yeah man. Wacha tuende tusikize zingine 3. Yeah man. Alafu turudi na riba zetu hapo. Tunaenda kusikiza ngoma inaitwa Yule ni X. Na msanii anaitwa Mklasi. Yeah man. Na Watanabi. Ni hip hop heads wengine tu wawili. Hapo tuko na El Ness. Yes, na Brima. Alafu tutasikiza na Fikra. Tunaenda kusikiza ingine ya 3 inaitwa Mazingira. Hii ni msanii anaitwa Yuri 2.0. Yako amefeature msanii anaitwa Ndesa. Na Mtiso. Yon jeshi ya Beast Kayole 1960. Wale walisema si 1960. Utako sana bana. Alafu tukibonga tutaendelea kupelekana na rada. Yes sir. Usahau tuko Power Radio malisu kwambiaje. Tune in and Power Rap. Wagwan. Power Radio. Tune in and power up. Yo, M-Classy be my name. Wagwan Dizzy. Yule ni X, usimpe chance tena. New kacha make up cha attention. Kupunguza stress, kimbilia bartender. Mafala wa ash, one of half generation. 12 by the sun, 12 by the moon. Juu ya do, ukisnooze, umelose. Tena na speed, hamuoni kama news. Nde wafikie, labda nieke notes. Serikali mkono refu, wanatuibia live. Wanatuimbia lies, wanatusaidia. Sama juto kwa country, walinena mjukuu. Walai soko tulichagua vitunguu. Cost of living is killing the living. Mapasta squeezy wako busy receiving. Magadget pinji wanapinji mapinji. Na magraduate jiji wanadish na CV. Heri tungechagua Wajakoya. Kanisa ili mkataa juu ya kaya. Saini ingekuwa neka 5 yo flower. Nipigie munga na suwa tuweke bonfire. Yule ni X, usimpe chance tena. Kacha make up cha attention. Kupunguza stress, kimbilia bartender. Mafala wa ash, one of half generation. Yule ni X, usimpe chance tena. Kacha make up cha attention. Kupunguza stress, kimbilia bartender. Mafala wa ash, one of half
generation. Asiyesikia la mkuamini amevaa earphones, ndo maana napitisha misoko song. Unyali tuon hizo story tulisare, tunaska tunawaka hadi nare. Unaamka ngware kupiga kura na ujakula, kuweka mtu kwa kiti wa kukula. Next time akirudi umradi amenona. Yeah, amenona sura. Nyi media onyesha use njia kusaka do. Hizo news zenu watudai zinatubo. Kila siku ni matragedy, tragedy eti Wanjala alianguka kwa choo. What a shame, yo Dwanzi. Isa no, His Excellency Mr. President. Kila uradi sayi una tax Evo, labda hata meetings unadunga taxido. Gari unatumia sio taxijo. Dizzy, kata hiyo bitch nibonge na urezo. Mr. President wa Kenya walikuaminia, kwa laini ngware waliamkia. Karatasi manifesto ulituandikia, iyo ni kama Mama Shalin moto aliakishia. Power Radio. Tune in and power up. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Labda shida ni mimi, labda shida ni wewe, labda shida ni mimi na wewe. Hatuelewani, labda tukikampa moja tutabadilisha hali. Kwani after kulegalize mnataka tumedi wapi? Na kando ya Nairobi River mti hazipatikani. Msitura mkikata tutapata raha wapi? Naivasha ikifikiwa kuna safari rally. Nimekuanga Robin sana in the hood, kwani amtaki pia sisi tupigane mti in the woods. Mother Nature na bleeding ain't nothing good. Hata mvua ikinyesha inaharibu mpaka food. Sainani ana get full viewpoint, hakuna kitu yako view. Tuna wale Bogoria na zingine curfew. Imagine Nairobi squeezy hakuna sun dew. Juu ya jua kali squeezy tuna sun tu. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Juu ya makaa tulikata miti, side na face calamity. Juu ya decision tulimekwa board meeting. After impact saindo imefanya tumetiju, hata chai wakulima wanakata. After directors wamechai maziwa na ng'ombe ziko njaa kwa zizi. Plus wavuvi wamekuwa wavivu, jumboka no longa ileti maziwa. Kisa ni corporate walipollute zetu ziwa. Juu instead ya kufind the roots tuliuproot mizizi. Busy kwa blenge mwakati shida ni sisi. Na ni wazi jumito hata zina miti. Na water catchment wali capture juu ya investment na interest ziko high ka mountain. No wonder waba yezi flow back kwa fountain. Kwa sababu ya ajira sote tunaumia. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Reclamation, Mother Nature ndio ana fight back. Kata moja panda mbili tuka lose track. 12,000 acres za forest tuna lose kila mwaka. Population pressure tunavuka di mipaka. Polythene na plastic, policies are lacking. Ongeza illegal dumping plus hewa sio safi. Pollution kwa maji sa mnataka tuende wapi? Pollution kwa mchanga, Mother Nature yuko happy. Lexolai, Baringo, Naivasha, Nakuru, Garissa, Isiolo, Turkana mpaka Samburu. Tutunze mazingira kizazi kipate nuru, na tukizingatia pia nature itashukuru. Back to green energy, natural resources inaleta less losses compared na fuels za fossils. Tunafaa tujali na tulizane maswali, tukifanya hivyo njana ukame utaika mbali.
Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Hatujali kuhusu mazingira, Mother Nature sai amejawa na hasira. Tunamu-exploit kwa sababu ya ajira, faida kwa wachache ila sote tunaumia. Power Radio. Tune in and power up. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. You're gonna show yourself to be a phony. You know what I mean? And that's what a lot of people are doing these days. Don't support the phonies. Support the real. You know what I mean? How can these people be talking about how they so real and they don't care about our communities? How can they be talking about what they all this, the hood, blah, blah, blah. They don't care about our communities. Governor, Senator na MCA wenu wani mfani. Kila kifungwa mdomo ni mishuto minuko ya bola za ruminants kuchukad. Aba homo sapiens kuzipush down kwa peristalsis. Content asiwa system na junguku alikosi ukoka. Hati misi mwizi, minipoguzi. Niite LEBC kimachobano. Kaka pritwa ICC kabeba bendera ya wajakoya. Niko allergic to msoto, niko addicted loko wera. Teke wa senfe dando menda hip hop tuna flock. Together kama ki-age group, pamoja kama ki-age set. Teke wa senfe dando menda hip hop tuna flock. Hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Hey, hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Mheshimiwa anaibiwa ikiwa Isaac kwa prize. To look up wala criticize, mtu atakuona tukirise. Ndole kwa police wanatumangia tukieconomize. Political stand hadi tukae kwa assembly to decriminalize. Man usipojituma unatumwa unashikanishwa kaa gam. Plan ya social reforms gani Campton wanahitaji Islam. Na daily bread isipokam tumbo zinaban kabusa na cham. On the other hand kukosa maji inaweza turn into red drum. Na mada track na content ya rap na siku build rapport. Tuspori brand mainstream itatuchipoe tukalie chapo. Maovet is for the children, do emissions ya bot. Wall of fame wako shame depend on support. Kuna good versus evil but hamna kesi kwa court. Kuto play for change ni handball na misi nanga sport. Pose kamenje mini director na call the shots. Can't share vision na voice hip hop, see what you thought. Hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Hey, hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Hooray. Yeah, teule ndo fikra uonyeshe tunachopigania. Washajaribu kupingania yangu and take what's mine, but the most beneficial, most provident ashanionyesha njia. Amenyosha na kuelekea kwa ishara nazoziona. Nipo unaponiona ila sivyo unavyoniona. I want my lucky numbers count kama loto. Ndoto ya big picture, true story, photo na frame kwa memory. Tukichukua msimamo mkali kimtazamo zamo. Wali ndo salama ndo wanaendeleza mauaji ya kinyama. Inakera sometimes majanga kwa generation younger. Selective amnesia wakisikizia. Fake promises walizotupatia. We've always known the answers but hatukuraise mikono juu. Just to make others feel unequal. Siku ya wazalendo raia. Speech ni Dalai Lama. Still mwanachama wa mapinduzi na ujuzi wa kustand out for crowd. Na outstanding performance of a lifetime. Just for the love of resistance tuko full time. Stuck on replay na redemption songs all day. All day chaos, helter skelter. Na masquota wajawai on at a shelter. Live bullets ziache shells ka oyster. Tunataka haki yetu mwanzo mwisho. Na hapa ndio kwetu. Hapa ndio kwetu. Hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Hey, hip hop, hooray, hip hop, hooray, hip hop, hooray, Watanabe. Hooray. Power Radio. Tune in and power up. Waza bana rada you. Rada safi. Show ni Gift of Gab, your number one hip hop show on Power Radio, your number one online radio station hapa sukwambia. Tune in and power up. Tuko the third hour. Yeah man. Na tumefika ile segment siku hizi tunachana wanajua climate justice, climate change.
Na mimi na swali kwa El Nenga. Wanga ni El Nenga ama ni El Nanga? Nenga. Ama ni vile unaifeel? El Nenga. El Nenga. Si vile unaifeel. Unajua Nanga nilikuwa nisikia kwa siku za zile ngoma za ogopa. El Nenga by the way, nilipatiwa hiyo jina na wasanii fulani wa Kilifi. Si ati nilijenirea. Okay. But I thought, what a name. Nayo. Na kwani Nenga ni ile anvil ama hiyo ni Nanga? Hiyo ni Nanga. Nanga ni your anchor. Ile anchor. Yeah. Cheki. Niliona kuna ngoma inaitwa sijui ni Panda Miti. Tuwalinde ndovu. Tuwalinde ndovu. Nini. Na venye pia walikuwa wameuliza watu siku hizo wanafanya mangoma za climate nini. Sasa kama wasanii tukitaka kuchanua the youth. Unajua mayouth ni watu wanaboekanga na vitu serious sana. Najua. Nilikuwa najua tu yani tunaweza tumia njia zipi yani ku create awareness na ku advocate for climate justice. Tuwapeleke na rada kwa aware ni nini na cause climate change, wajue climate change ni nini. What are some of the ways to faster yani zenye hazitafanya mtu ashindwe kukaa hapo ama unajua huyu ni msee mwenye bado ako kwa system. Anaketi ngidaro, anaketi kwa laibu home. Na pia akiingia online anaketi home kwa TV anaketi juu ya lapi ameketi. Huyu ni msee mwenye akisimama hivi anafaa afanye kitu different. Si kwenda kuketishwa tena. What I know about the youth, especially teenagers, they want to be reached out to. Hawatakuja waseme ati tuonyeshe vile ya kufanya ABCD, wanataka waendewe mahali wako. So on top of us teaching them music, we need to go into the community na to engage. To engage kwa vitu kama tree planting, to engage kwa vitu ambazo zina involve environment. Hiyo yani kitu yenye na keep busy, but at the same time wana learn. Hiyo tree planting yenyewe sasa ukikuja ambe hiyo tumanjenzi twende tukapande mtu ajeshika jembe hautaiweka hivyo, anaona atachafuka. Yeye ndio anataka kujua nini inaweza mfanya atake kukaa yani approach. I've been to projects whereby like Umoja, kuna project ilikuwa inaitwa Umoja. And ilikuwa inafanywa na wase wanajiita Ustawi. Na walikuwa wanajaribu kupromote mayouth wacheze ball. Ku attract wacheze ball na sports. So walikuwa wanaweka show grao. Ball ikiendeleanga kuna wase wana perform. So it can be the same kind of thing. You go into like Soweto grounds mali Babu Owino anakuwa na chachisha elections bonge la ground. Sasa sisi tunaenda pale tukona all these activities, performances, blah blah blah, lakini bado agenda yetu ni miti ipa. Sasa hizi show ni za kuwavutia sasa. Hizi activities za sports ni za kuwavutia. Tena content inakuwa ni about the theme. So that I'm very sure ukiangalia unaweza pata wasanii 100 wenye wanaongelea kuhusu environment na wako na ngoma za environment. Bado hama youth tunaweza kuwafundisha through that. Ndio physically tunapanda miti, tuna conserve environment, but pia wenye wanataka kuifanya lyrically or in other ways like graffiti, dance, hii bado ni message yenye inaweza kuleta hiyo hisia ndani yao ya kuconserve environment. Ndio wajue pia hao watakuwa kama sisi, watakuwa na watoto wao, kwa hivyo wanaachia watoto wao environment gani. Ni kitu wanafaa kwanza kufikiria saa hii. Unaona, si wakiwa watu wazima. So ni kuwa engage na hiyo agenda. Si ati tunawaambia Gen Z ni aje twendeni tupande miti, hapana. Shika jembe. Kuna kitu ina attract. Unaona? Nafikiri ni kazi mtaani bila malipo. I think if I'm hearing you right, and actually also borrowing from the recent Gen Z activity, kama unakumbuka vizuri the second demonstration, there was this feeling that a lot of people showed up in town because they were coming to create content. Naget, So naweza kuwa maybe hujaipanda miti anywhere, but ni kuambia ni aje come, kuna wifi ya bure na walipia maybe transi, kuna performances na by the way sitakwambia ucreate content, ukipost tumia hii hashtag. You know, nisha kucondition unakuja kupost. So chenye unasema ni
juu nimesikia pia ukisema wanakaa chini sana kwa malapi, ni unaongelea social media reach them to challenge through the language that they understand, to challenge hivi you know you can maybe create a challenge here. I want maybe collaborate na tree planters around the country where tag ile location huko na upost video yako ukipanda miti. That's that. You know, just recently on this show we mentioned Alfred Mutua planning to do a road show ya kwenda to influence people to do what? Kutafuta majob majuu. Wewe kuna mshesi ashai kuweka advertisement ya you are hungry. Alafu nilikuwa nafikirianga pia hizi doa na West kama kwa campaign ka hiyo. Ukienda kama umesema mwaka na watu wako kwa marginalized areas sana. Kuna ma youth group mobs zinakuanga. Unajua babini hakunanga vitu ka hizo. Self help. Ushi notice. Hakunanga tu youth group, sijui nini ka wash. Asa ka wash wako na maji. Anakanga mchana ka wash zimefuatana hivi. Hamna wastiri, unaona? Mimi naonanga sengine through hizi groups. Governors are engage design. We kujeni mpande miti na we kazi yako ni kuifollow up. Hivyo ndo utakuwa unalipa. Kwanza hiyo ni job creation. Mtu kisha panda kwanza uachiliwa. Let me borrow something because this was in the public domain a few weeks ago. Maybe a month or so. Mandera County. Mandera, as you know, that place is remote as it comes. It's a pure desert. So there came a project that was funded from India, I think near World Bank. And what they do is that you are employed to bring up a tree. Yes, hiyo ni kazi sasa umecreate already. Naget So nyinyi mnaambiangwa aje? Wewe umepanda, let's say ni miti 5. Kazi yako asubuhi ukiamka ni kwenda kumake sure hizo miti 5 zimepata maji. Na jioni. Hata kama ni once. Okay, some level maybe zikiwa ndogo zinaweza kupata mara 2. Kuna ile level zikifika hazitahitaji that regular watering. But your job ni kugrow hiyo mti. And that is your daily job. Unajua unaweza kuwa unapigwa motivation na mbu mti ikifika height fulani nitakuongeza a few shillings. What other height? Ndio uhakikishe kama ifika wapi na. Now this is the thinking behind it. Because mshaji condition kuchotanga maji sa daily juu ile mti inakulipa. So now the spaces around hizo miti wanapanda mboga. So hii mboga sasa inakupatia do ingine ya ziada yenye na kiroma bado. Na ni kiroma bado kwako saa kutalala njaa. You get? So labda mti ni avocado. Yes, this one tree becomes an employer to you and enables you to generate food first na pia an income generating activity. Alafu pia kama kwa tree planting watu wanakuanga encouraged pia venye tu nasema kupanda miti zitawapea food ka fruits. Sikuwe tu ni shade alone maybe hiyo mti there are only 2 trees I'm going to plant in my life. And by the way, we always in our family we always do 1,000 every year. It will either be a fruit tree ama hizi miti zinatumika kwa mjengo blue gum. But sasa mimi siingojei blue gum inakuanga mbaya ukiingojea ikue ya mbao. That is when it consumes a lot of water. Ukikata ikiwa hii like the diameter of your hand hiyo inaenda kwa mjengo. And that one you start harvesting ina sprout zingine. So for me it is purely business. Okay. But then in the process of your business bado inafanya kazi ya environment. Yes. Okay, na apart unajua pia venye tunasema tu mayouth watafutangi hizi vitu sana online nini. Apart from unajua pia kuna time tulikuwa naongea ukaniambia watu wengi ufikirianga climate justice ni kupanda miti tu. By the way. Ama environment. So what other ways wanaweza kuwa engaged yani around mali huko sasa ukitumia kilo uko nayo yani sema unaishi kwa karive kachafu huko kama mimi naishi kuna river imepita naweza hebu nipelekeni na rada naweza yani other ways of unajua green cops. Unajua green cops pale ile bridge ya D ukiingia coach hivi
hiyo rive ilikuwa ni dump. Ile kale kapak kalikuanga hapo hivyo. Ako kapak. But hiyo park niliona ilikuwa disenfranchised the time they were mooring flooding. Before that they had done a perfect job up. I've actually hung out there. Yes. Na hiyo maji yes. I've actually hung down there with some friends of mine some while back. At the same time, I look at small things. And you've been to my shags and you've seen. Hiyo river ilikuwa tu inapitanga tu. Tuliekanga ukuta juu ilikuwa hiyo river when it floods ina erode shamba yetu. So tuliekanga sand dam. Guess what we are doing now? Shamba is not being eroded anymore. Na tume harvest sand like choose a lot of sand every year. Najua hizo kuna vijana wanaamkanga wanajua sina kazi mahali naenda tu kutoa sand pale jioni ndakuwa na do. You know? So conservation ya environment si lazima uifanye like tunaifanyanga ikae ni kama sasa tunafaa tupande miti na hiyo mti isiwahi guzwa bana. Unajua like tunafaa tuweke sand na hiyo sand isiwahi guzwa unalalaje njaa na sandi kwa rive atijua ati una conserve nini lakini unajua kitu moja unaona human activity bila control. That is it is bila kuwa regulated yani. It is now understanding the value chain and managing it well. Bana. Ukikata mti moja panda mbili. Yes. Okay, na mambo za marive sema kama venye unapata Nairobi river imepita through places mob but ni chafu watu wengine wagopa kushika maybe ni maji wangefanya nao farming ingekuwa at least Michuki alikuwa clean up Nairobi River mpaka hapo Globe Cinema roundabout yote ilikuwa park mpaka huku kote huku Abore but then at that time yeye ndo alikuwa ametoa matatu stao. Some of these things it takes intersectoral collaboration that kuna pia area ambazo zinafaa kuwa ziko na miti lakini si kila mahali ziko na mambo ambazo hazifai kuwa hapo. So unakuta yeye alitoa hizo public transport hapo alafu paka kwa park but then after his regime left bado sasa pamerudi paka kwa bus station. I think the human behavior is everything to do with the environment. So hakuna kitu kingine ni binadamu. Mimi nakushauri binadamu angekuwa hayuko kwa hii dunia. Hata sasa kitu inani boring is there are some places where like last year it was green grass and huge trees. Saa hii hiyo yani unaangalia the whole area wamefunika hiyo green grass yote na concrete na vibanda. Concrete na vibanda. So I'm like even the way we do our concrete buildings. Do we need to cover all the vegetation? By the way, that is another thing because the funny thing you find buildings in Europe being awarded for being green based. So ati wanapanda mamimea kwa buildings kwa balconies na sisi tuko na mashamba zina. So exactly. So naangaliangaje au wase wanadu hivyo juu wako na limitation ya space. Manze sisi tuko nayo and then the only thing we can do now every county is trying to launch a smart city. Dude bana. Really? Alafu elness ya mwisho hapa mambo ya climate. Kuna vile kuna effects specific to the girl child yenye inakozwa na climate change. Yenye that specific. I mean kitu ushaiona yenye unaona ni climate change inaumiza girl child yani. And what can we do about it? You see? Inategemea. Inategemea na girl child ako wapi. You see? Because we don't have one climate everywhere. It depends on where this girl child is. But kulingana na physiology ya mwanamke na kulingana na vile sasa mwili wake uko of course there are those who are affected by very cold climates. Ile design yenye unakuta simple things like going to the loo several times. Simple things to do with how you manage, let's say, your menses. Sometimes it affects you on a climate. It affects you on the heat, na the cold. No. So it depends with where the girl child is. Anatomically. Physically, utaangalia they are predisposed to danger. Kulingana na mahali wako. Hiyo environment imekaa aje, iko na watu wagani.
hizo ni pia vitu economic activity around economic it. activities For example, if we cannot farm anymore, it means now there's no food nyumbani. Aenda afanye kitu ingine. Yes, it might now force me into a different environment. Like there's a project for HIV women. Yes. That I did, that I happened to work with Amref huko Kibwezi. Yes. Na ilikuwa ni ile design tulikuwa tunaangalia, most of the young women walikuwa wanakuja kwa barabara kulala na truck drivers ndo wapate pesa ya chaku, because there's no food at home. So it was like what the project was doing, tulikuwa tunawapatia a bucket drip. It was a bucket drip system where whatever the kitchen water that you use, as long as it doesn't have soap, itu maji ya kurinse, you use it to water your small kitchen garden. At least you can eat. Ndo usijipate atijua chakula umeenda kulala na truck driver. Exactly. Alafu unajua pia hiyo area iko na forest, iko na savo. Unapata pia sengine huko hivyo savo. Kuna sengine hawa nyama kama huko ndo kuna ile kroma. Huko ndo kuna dish. I remember shamba itakula tu hiyo. I remember nikifanya kazi actually the same area Kiwezi with Red Cross. And kuna time tungepeleka food place, tunaambiwa tulieni kwanza huko juu ndovu zimekuja huko kwa mashamba. Zinakuja kwa mashamba juu huko ndani hakuna food. Hata maji. Exactly. Unapata yani ndovu inaingia kwa shamba mzee. Inakunywa maji yote kwa tangi. Inatembea 1 month bila maji kama ngamia. Bana hapa naona idhaa imesonga. Yes sir. Tuko na 10 minutes to the top of the hour. Yeah man. Mimi nataka tu your last words on the listening party. Yako CJ tukitokanga. Acha tupate kwanza mgani wetu kwanza. Iman Boko Haram is the name of the album. Yes. Don't forget the date, it's 30th of October, which is this month, in this year of 2024. Yes. Come and interact with us and enjoy the activities that will be there. Panel discussion, performances, ciphers, listenings, live on radio and on the ground. Nikiuliza hivi, invite list yako imejaa? Ishaja. What if somebody anataka kukaa mwenye yako kwa invite list, akikukuta anaweza kukuta ama anaweza kuinbox ama? I think one of the ways tulikuwa tumeagree ni anyone who buys the pre-order album. How much? Definitely the pre-order album it was, if you're buying it online, you can buy it online ama you can get the flash disk. Online was 700. And then the physical flash was 1000. Yes. So ukitaka kukuja tu hiyo hapo kama hujapigwa invite, promote super hapa. Ni madha yetu pia ametulea kimuziki. Kwanza nyinyi wasanii mnafahamu na baizo maticket. Wenye mnamsikiza wasanii wakaka. Sasa hiyo wamepatana. Walifukuzwa, wakaangushwa. Sasa hiyo wamepatana. Sasa wameinuka, wamepatana. Na hope itakuwa success. Hopefully itakuwa. Hata msemo atataka CD bado tunaweza kukumekea, but vitu zimechange na vile watu wana access music, utapata kwa flash disk ama unaweza tumiwa online, and that's how you get a chance. Yes. Mama merchandise hivi tungoje matisho nini? Ziko kibao, t-shirts, water bottles, caps. Alafu vile weather inakuwa cold hivi mahudi. So yes, support the art. Nataka tu nipige tu Boko Haram tu kutoka juu mpaka chini. Mazena vile tumewashow wenye wataweza kutokea, tutakuwa live na hata tutakuwa hapa, tutakuwa on the ground kwenye ukumbi. Tunaweza interact na nyinyi mbaya sana. Tunaweza taka kumku hapo. Unajua kuna wase pia watataka kama na uwezi make maybe wera, maybe meshikana, maybe kimfuko, familia, lakini tunakuanga pamoja in spirit. At the same time we will be doing screening. Yes. For any people who are out of our location, maybe uko Mombasa, uko Berlin, uko Texas, uko pale mahali wa Kenya yote watakutana tu diaspora. Mtatushow ni wapi? Then tunaweza organize a central screening yenye watu wanaweza kukutana pamoja, tupige sherehe pamoja. Kweli. Kama hujui venue ni wapi, ni Mageuzi Hub. Mageuzi Hub iko. Tutawaambia sana juu tutatumia kwa nini kwa invite.
Tutatumia kwa invite. Watajua wali mageuzi ya biko kwa invite. Yeah, I think Tanzania watakuwa wametune in. Yes. Na US, New Jersey watakuwa wametune in. Na waswati zetu msiende mageuzi ya huko. Sawa, kuna kwezi kwa mageuzi. We have to appreciate country yetu kama tuko na mashida mingi. At least tunakuwa na freedom ka kuongea. Bana. Manze waswati zeda wananga hiyo freedom. Lakini vile wana speed round day. Lakini vile wana speed round day. Labda ni mama aski hip hop. Watu wana speed. Amna wana speed sababu mama ni hip hop. Jaka ya Kikwete alikuwa hip hop. Unaona? Wakipata ngeo space wana speeding vipoa sana. Kwa hivyo kuna freedom ya kuongea kama kuna beat. As long as there's a beat. Jua kuna hiyo vocabulary. Uzuri wa beat inaweza kuwa umedance huku neno likapita. Vile tulifanya na ile story ya kuangalia huku kufanyika. Bana lakini wenye wamekuwa tuned in, shukran sana Rap Kemboi hapo, TTR, Dan Muhindo. Ngoma yako iko kutukwa next time ni mimi na kuanzisha ngoma. Program inaanza hapo. Fanikiwa. Na wape ulipata fungo juu last time uliambia ulikuwa locked na hiyo fungo ikapotea. Onya Monkey. Dark Prophets ndani ya Mbanyu kabisa. Shukran. Bana jo. Fanikiwa. Bana Isaac Iniesta. Hivyo. Na by the way Fanikiwa amesema mtu akitaka kuimpeach a president. 500,000 per head can be afforded by 20 to 30 million each contributing 20 shillings for the impeachment. Okay. Watu biashara. Mnapiga mahesabu. And I told you. A problem shared is half solved. Na anasema tumeanza kuona njia. Unasikia anasema I always say and will keep saying. The conversation on this hip hop show is amazing. Speaking my language. Tunaongeanga lugha ya hustler. Hii ndio lugha ya hustler. Hata na ya Bombe. Mimi Bombe niliunda alisikiza amekuwa hustler. Fanikiwa. Bado. Mimi sina la ziada. Nimekuwa Mswahili leo. Sina la ziada. Tunamaliza playlist na kwanza tunawapatia sasa Overfeed. Utajiri wa kizazi. Hiyo ni Mantic Buzz na Veril Mkaliwao. Kuna ngoma inaitwa Rise ya waswanito Born to Crew na msanito MJ. Na hiyo ngoma nawaambia ni ya 2004. Na watu walikuwa na rap kama wase wa siku hizi. Alafu kuna High Noon ya Bass Kali na Wakadinali. Ikifuatwa na Sweet 24's Miracle Noma, alafu Revolutionary ya Summer Nights. Mali Twitter katikia tu mutatuwia radhi. Yes, until next time. Adios. Caballeros. Power Radio. Tune in and power up. Birds. Well. Umemwandaa vipi? Ndo kusema kwamba umemwandaa vipi kuwa mjanja ama mshamba, mzalishaji au mlaji, tumie nguvu ama kipaji, mjuzi au mjuaji kwenye uchumi toza tamba, fundishe mwelimishe, shikisha fanikishe, simtishe musishe kwenye mishe, mshirikishe, mpe jembe kalime kisha kuwa usimlishe, hata kesho ukiondoka hii dunia isifunike, hata zamani walikuzwa kijenga familia, majukumu kwa vitendo waliepuka nadharia, kote Afrika so hapa tu Tanzania, na wengi wametoboa hakika tunaona njia, mjenge leo ili kesho jitegemee, asimame kwa miguu kuta siwegemee, niliandika zamani mwanangu kuwa ujionee, simamia misingi familia isipotee, toka kwangu mpaka kwake, wa kiume ama wa kike, na mjenga awe bora maishani awajibike, staki mabaya yamfike, maisha yakimshinda babake nidhalilike, toka kwangu mpaka kwake, wa kiume ama wa kike, na mjenga awe bora maishani awajibike, staki mabaya yamfike, maisha yakimshinda babake nidhalilike. 99% ya population wanna own 1% of the world's wealth, while the 1% wanna own the 99% of the world's wealth. I know it's kinda confusing, kinda amusing, but hey, life ain't fair, and that's what they all say. See, my preacher would say, let's bow down our heads now and all pray with conviction until the devil is a lie and he must pay. Well, these are the games that people do play, while the wealth gap keeps getting bigger and bigger with each day. Knowledge is power, and without food, knowledge get devoured. The secret is out, the expose ain't happen right now at this hour. The secret to wealth ni kwa entrepreneur. Fun fact, but it actually ain't nothing new. Why is entrepreneurship not taught in most schools? Free thinkers are getting fewer and fewer, and that's not cool.
they remind you to continue being a scholar. Afterwards unaweza anza kusaka jobs za white collar. Salary ni bribe ya devotion, pipe dreams ni vile get promotion. Before you know it financially uko na commotion. But you see to make it out of this mess ni hard, cause hata uja realize that you ain't even in charge. Eureka, moment ya epiphany shafika. We need to take responsibilities za our finances na tuanze kuwajibika. Toka kwake wa kiume ama wa kike, na mjenga we bora maishani awajibike. Staki mabaya yamfike, maisha yakimshinda babake ni dhalilike. Toka kwangu paka kwake wa kiume ama wa kike, na mjenga we bora maishani awajibike. Staki mabaya yamfike, maisha yakimshinda babake ni dhalilike. Nimelay low key, niliangusha padlock, saina toa lock na mikono za Hancock. Waliagiza dots wakapewa my headshot. 1, 2, 3. Niko fresh bila Prince, Anko Honeyfield and Vivian na Hillary si wako na bills. Hata kasi jawa jazz, but on the chill. Missy yo Jeffrey lakini na deliver at will. Ashley, hini rap for real. Calligraph wa Cardinali na Abbas Kubi. Yeah, na amka mapema lately. Siwezi bwaga unga juu mkate ni basic. Mana toka heaven ladha yake ni tasty. Sun blessed nilikuwa tangu the 80s. Naweza sound corny nikisema self-raising. Usimaindi, grind yangu wanga amazing. To be or not to be, I have to be. To be's or not to be's, Abbas Kubaf. Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Na rende ina right through. Hata mitaza mbali, sipiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo ina pairu kushinda titration. Guess ni what? My crew. Nilibai nguare kindukulu. Ndo nikuwe na high noon. Nina miaka kadhaa kwa game na mpaka sasa wanigusi. Wacha to distinguish nani rapper, nani hisu, nani shak, yani papa, nani sushi. Juma boy niliinspando mpaka sasa wananitusi. But come to think of it, ndio rap iko. Kudisagree ni rap mgani ateka verse mwisho. As long as unaweza roga mistari zimetosha mboga na rhymes kimiko in order na uko tactical, then it's kids play easy with the last time kwanza. A swine bogi yangu nyama rasa na wajanja. Power up.